Welcome to Canada Bangladesh Social Justice Action Research Alliance. On this platform, we talk about issues that impact social justice locally and globally. At the onset of pretty much all conversations, what we say that we use these conversations to do two particular things. One, we use these conversations to promote critical consciousness among young Bangladeshis and marginalized communities around the world. And the second thing is that we use it for action research, that basically how these conversations can be used to bring about changes in communities. I mean, obviously, we all know if you're in academia, a lot of the times the conversations stay in ivory tower. That doesn't go to make changes in society. So today, my guest is Marjia Sriti. Sriti is an artistic director and choreographer of Bangladesh Academy of Fine Arts, and Sriti is also being trained as a mental health professional. I'm sure that she is doing, and she'll be doing amazing work for mental health in America and around the world. With that, welcome Sriti আমাদের conversation. Thank you. For the convenience of our conversation and also the context and a lot of the audiences, I have been actually requested by people in advance that if we could have this conversation in Bangla, because of the convenience of our audience and also people to ask questions. So if that is okay with you, perhaps we can speak in Bangla. 100%. I will try my best to speak in Bangla. I do apologize in advance to our viewers right today. Thank you for watching. And I'm going to try my best to speak in Bangla. But if there's anything that I may not know how to say or any concept I may not know how to explain in Bengali, I might use English. So what I just said, I guess I'll translate really quickly. আমি চেষ্টা করব বাংলায় বলতে অবশ্যই, কিন্তু যদি এরকম কোনো কনসেপ্ট থাকে যেটা আমি হয়তো বাংলায় অত ভালোভাবে বোঝাতে পারছি না, আমার বাংলা অত হয়তো সুন্দর না আপনাদের মতো, তো তখন আমি ইংলিশে বলবো বা ইংলিশে কথা বলবো। সো প্লিজ আমি আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ শ্রুতি। প্রথমে যে কথাটা সাধারণত আমরা গবেষণার ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করি সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের নিজেদের পজিশনালিটি ক্ল্যারিফাই করি যে আসলে হু অ্যাম আই। আপনার এখনকার যে পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস, আপনার এখনকার যে অ্যাক্টিভিটি বা আপনি মানে আজকের যে স্মৃতি, it has a story. So please tell us, about your upbringing, আপনার আমেরিকাতে বড় হয়ে ওঠা, your family, your current position in life and society where you're right now. Absolutely. Briefly, আমার জন্ম আসলে বাংলাদেশে, আমেরিকাতে না, কিন্তু 1 বছরে 1.5 বছরে আমাকে আমেরিকাতে নিয়ে আসা হয়। নিউ ইয়র্কে আমি বড় হই। And with regards to my political position, আমি অত politically active না, I'm not a political activist so to speak, কিন্তু cultural activism এর মাধ্যমে আমার কিছু political ideology definitely আমি express করি, এবং সেই সম্পর্কে আমরা definitely একটু discuss করব. I do hear a slight feedback. Is that from the mic? Okay. Can you hear now? If I speak now, no, it's good. It's good. Okay. So, all right. And okay, and with regards to my political views, right? আমার political view আমি অত বেশি express করি না unless it's through some sort of cultural activism. So the work that I do now, right? আমি চেষ্টা করি যে injustice, social injustice, right? Women's empowerment, এই সমস্ত concept নিয়ে একটু বেশি কাজ করতে. It's what I like to do. I've worked in several non-profits. আমি কয়েকটা non-profit-এ কাজ করেছি with regards to this particular concept, right? মহিলাদের সঙ্গে কাজ করা, সাউথ এশিয়ান মহিলাদের সঙ্গে কাজ করা, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে কাজ করা, তারপরে কাস্ট সিস্টেম। আমরা মনে করি যে কাস্ট সিস্টেম এখন আর হয়তো বাংলাদেশে খুবই প্রমিনেন্ট ছিল, এখানে প্রমিনেন্ট না, দ্যাটস নট ট্রু, এখানেও প্রমিনেন্ট, এবং সেই সম্পর্কে ডিসকাশন হোস্ট করা, সেটাও আমি চেষ্টা করি করতে। সো এইভাবেই আস্তে আস্তে কমিউনিটির সঙ্গে কাজ করতে করতে আমার একটা আইডেন্টিটি তৈরি হয়। Academically, আমি Brown Science-এ পড়েছি for high school, which is, I guess pretty okay. And then I went to college. Our bachelor's was in psychology and then philosophy. And এখন আমি master's করছি. I'm trying to get my license in mental health counseling. So hopefully, আগামী বছরের মধ্যে I'll be licensed. I am working right now, and that has given me some really good experience working with the I guess population in New York to get a good
idea of their mental health, right? Aside from that, আমার একটা স্কুল আছে, ওটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস বাফা, সেটা ব্রন্সে, এবং সেটার মাধ্যমে আমি অনেক বাংলাদেশি ফ্যামিলিদের সঙ্গে কাজ করেছি এবং করছি। সেটা 2011 সালে শুরু হয় এবং এখনো চলছে। Wonderful. I mean, so many engagements. I mean, this is impressive. When it comes to you getting engaged in cultural activities, whether it is dance or in other stage performance, how did you get involved? Cultural activities এর সাথে কিভাবে engaged হলেন? কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস সঙ্গে আমার এঙ্গেজমেন্ট হচ্ছে আমার মায়ের কারণে। ছোটবেলায় সে আমাকে আই বিলিভ উদিচি নামে একটা স্কুল ছিল, ওখানে আমাকে নিয়ে যায়, সেটা জ্যাকসন হাইটসে, এবং সেই স্কুলে আমি গান শিখতাম, নাচ শিখতাম, বাংলা লিটারেসি। সো ওখানেই আমার মানে অনেক সময় কাটানো। এবং এরপরে তো ব্রন্সে যখন স্কুলটা শুরু হয় বাফা, তখন বাফার সঙ্গে আমি জড়িত। সো এইভাবে আমার মনে হয় যে কালচারাল ইনস্টিটিউশন এবং কালচারাল যে স্কুলগুলো এখন নিউ ইয়র্কে আছে, এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমাদের আইডেন্টিটি তৈরি করার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ বাংলাদেশি স্কুল বা বাঙালি কালচারাল পারফর্মিং আর্ট স্কুল জয়েন করার আগে আমি আসলে অত কনভিকশন দিয়ে বলতে পারতাম না যে আমি কে, বাঙালি মানে কি, হোয়াট ইজ বেঙ্গলি ইন নিউ ইয়র্ক, রাইট? আমি ব্রন্সে বড় হয়েছি। ব্রন্সে তখন অত বেশি বাঙালি পপুলেশন ছিল না, এখন যেরকম হয়েছে জ্যাকসন হাইটসে, ব্রন্স, ব্রুকলিন, কেনজিংটন, ফোর্ডাম রোড, অনেক এরকম ছোট ছোট ক্লাস্টার্স থেকে এখন বড় বড় কমিউনিটি তৈরি হয়েছে। তখন আসলে এত বাঙালি পপুলেশন ছিল না। আমি যে মিডল স্কুলে গেছিলাম, ওখানে আমাকে সহ হয়তো 3 জন ম্যাক্সিমাম সাউথ এশিয়ান স্টুডেন্ট ছিল, 2 জন সাউথ এশিয়ান, 1 ইস্ট এশিয়ান। সো আসলে মানে আমার ম্যাক্সিমাম চাইল্ডহুডই ছিল, আমি চেষ্টা করেছিলাম যে আমি কিভাবে সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলবো। সো আই উড ট্রাই টু ফিট ইন, রাইট? ব্ল্যাক কমিউনিটি, লাটিনক্স কমিউনিটি, তারপরে হাই স্কুলে যখন গেলাম হোয়াইট কমিউনিটি, রাইট? কিন্তু বাংলাদেশি কমিউনিটি ওরকম ভাবে স্ট্রং ছিল না। সো আমার শুধু একটাই অপরচুনিটি ছিল তাদের সঙ্গে এঙ্গেজ হতে, সেটা হচ্ছে বাংলা স্কুল। সো আই ডু অ্যাডভোকেট ফর ইট। এবং আমার মনে হয় যে এই বাংলা স্কুলগুলো আরো যত বেশি স্ট্রাকচার্ড হবে এবং আরো সুন্দরভাবে এদের রিচটা হবে, বাঙালি কমিউনিটিটাও অত স্ট্রং হবে। I hope that makes sense. No? Yeah, absolutely. It absolutely makes sense. You have touched on something incredibly important. সেটা হচ্ছে our perception about Bangladeshis and our perception about America. আমি নিজে যদি, if I was not immigrant myself, I also would, probably have similar, a lot of the perceptions যেটা মানে when it comes to the test of time, you start realizing like, oh, so এই যে আপনি বললেন যে আপনি বাঙালি কিনা, এই জিনিসটা বোঝার জন্য সংস্কৃতি বোঝা দরকার ছিল। তো আমি এই আইডেন্টিটির কথাটাই যদি জিজ্ঞেস করি যে আসলে কালেকটিভলি আমরা নিউ ইয়র্কে বলুন কিংবা আমরা টরন্টোতে বলুন, যে আসলে হু আর উই? আমরা কি বাঙালি নাকি মুসলমান, নাকি আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান, নাকি বাংলাদেশি কানাডিয়ান, নাকি হাইফানেটেড বাংলাদেশি? How does it work? I mean, who are we collectively in context? Right. Well, আপনার আইডেন্টিটি কি সেটা তো আমি আপনাকে বলতে পারবো না, রাইট? Your identity is your identity and it's built upon your experience, right? আপনার এক্সপেরিয়েন্সের উপর ভিত্তি করে আপনার আইডেন্টিটি তৈরি হয়েছে। সো আমি এখানে বড় হয়েছি, রাইট? কিন্তু আমার বাসায়, আমার ঘরে আমার বাবা মা ইংলিশে কথা বলতো না। সো স্কুলে যাওয়ার আগে আসলে আমি ইংলিশ অত বেশি জানতামও না, হয়তো কার্টুন থেকে একটু শেখা হয়েছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম আমি বাংলায় কথা বলতাম, ঘরে বাংলা গান শোনা হতো, বাংলা কথা বলা হতো। সো দ্যাট ওয়াজ মাই ফ্রেম অফ রেফারেন্স, রাইট? এরপর স্কুলে যাওয়ার পরে তো বাচ্চারা ইংলিশ শিখবেই। নাও উইথ রিগার্ডস টু আইডেন্টিটি, রাইট? এখন যারা বড় হয়ে বাংলাদেশ থেকে এসছে, তাদের এক ধরনের আইডেন্টিটি। হাই স্কুলের স্টুডেন্ট যারা অ্যাডোলেসেন্স, তারা যখন এখানে আসে তাদের অলরেডি একটা বিল্ট ইন আইডেন্টিটি আছে, হ্যাঁ, অ্যাডোলেসেন্ট অর ওল্ডার। সো তারা নিজেদেরকে নিজে অলরেডি বাংলাদেশি মনে করে অ্যান্ড দে আর ভেরি অ্যাওয়্যার যে তারা এখানে ইমিগ্রেন্ট হিসাবে আসছে। আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল, আমি তখন 14 মাস আমার বয়স। আই হ্যাভ নো আইডিয়া যে আমার জন্ম কোথায় হয়েছে, আমার এক্সপিরিয়েন্স কি ছিল বাংলাদেশে ওই সময়টাতে। সো আমার অত স্ট্রং আইডেন্টিটি নেই যেটা
Bangladeshi rooted, right? So it's very nuanced. আমরা যে বলবো যে, oh yeah, we are all this Bangladesh Bengali diaspora, and you want to generalize us all together. You can't do that, right? কারণ আমরা we even have intergenerational gaps, right? সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে, right? You have intergenerational gaps. এবং সেই there's generational gap. There's what generation at which time has decided to immigrate to America, right? So I'm a millennial. আমি আমেরিকাতে এসেছি যখন when I was like an infant. So আমার identity এক ধরনের, right? আমার maximum frame of reference হচ্ছে নিউ ইয়র্কে. But if I was like a 14-year-old, still a millennial, কিন্তু আমি এসেছি নিউ ইয়র্কে when I was 14, my frame of reference is going to be very different, right? আমি বাংলাদেশি politics, বাংলাদেশি culture, বাংলাদেশি social norms গুলো আমার ভিতরে already ingrained. তারপর আমি এখানে নিউ ইয়র্কে আসছি and I have to go through the process of assimilation. So I might just call myself Bangladeshi immigrant who came to America. But Amar Khitir personally, I refer to myself as a Bangladeshi American. Even though my maximum growth and childhood was not in Bangladesh, it's in America. কিন্তু যেহেতু আমার কালচারাল যে কানেকশনটা ছিল ওইটার কারণে I do feel a connection with my Bangladeshi roots. I hope that makes sense. Absolutely. আমি যখন ওই পয়েন্টটা রেফার করছি when it comes to যে আমরা কি বাংলাদেশি নাকি আমরা বাঙালি, বাঙালি বলতে তো আমাদের যে একটা হায়ারার্কিক্যাল এক ধরনের, মানে if I talk about purely মানে রিসার্চ, সোশিওলজিক্যাল রিসার্চ, যে বাংলাদেশ থেকে যখন আমরা আমেরিকাতে আসি কিংবা ক্যানাডাতে আসি তখন আমরা বাংলাদেশি বাঙালি। আবার যদি আপনি ইন্ডিয়া থেকে আসেন, আবার কলকাতা থেকে, মানে কলকাতা যারা বাঙালি, পশ্চিম বাংলা যারা, তো ওই জায়গাটাতে ওনাদের যে আইডেন্টিটিটা, আবার এখানের বিষয়টা হচ্ছে ধর্মটা চলে আসে, যে মুসলমান বাঙালি এবং হিন্দু বাঙালি। তো এই যে for example, and you have wonderfully pointed it out that you grew up entirely in New York. When you came here you were only 14 months, so obviously you don't have all those references. But if I'm consulting, I did consult literature, what I found out that those identities do get played out. There is a wonderful dissertation based on Bengali community in Toronto by an anthropologist. It's called Identity Negotiation, where he found out all these nuances that gets played out. আপনি মাত্র বললেন intergenerational gap, incredibly important. আপনি যেটা বললেন আপনার যে রেফারেন্সেস গুলো তার সবগুলো তো নিউ ইয়র্কে। আপনি বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে, ওখানে আমি বড় হয়েছি বাংলাদেশে, আমি বাংলাদেশের রাস্তায় বসে চা খেয়েছি, and all of that. You don't have those references. No. So how does it get, মানে how does it play out? নিউ ইয়র্কের কনটেক্সটে এই ইন্টারজেনারেশনাল গ্যাপটা আপনি কি দেখেছেন, and how does it actually enact our social relations? Right. I think there has to be a level of interest there, right? And depending on your level of interest to be connected, to stay connected, right? এখন তো আমাদের technology jamana, I guess, right? Like everything is virtual. So if you want to stay connected, you can stay connected, right? একটা personal udharan day, I have not been to Bangladesh in the past, I want to say 14 to 15 years. I have not been to Bangladesh, honestly. And it's such a shame that I have not been. But I stay connected to the people I know in Bangladesh, right? I stay very well connected. I speak to my family in Bangladesh. I don't let time go by that I don't, interact with them and get to know what's going on there, because I care. So when you have that care factor, I know it might sound cheesy, but when you have a care factor and you have an interest in knowing what's going on and you want to stay active, you have the opportunity to do that. But that has to be built in first, right? Not everyone has that care factor, and therefore you don't have that connection. It's as simple as that, right? Or maybe you don't have the opportunity to stay connected, or you don't have the network to stay connected. Of course, there can be so many different factors. Now, I think your question was more so about how this implication of, us, the intergenerational gap, us not having the same frame of reference, and how it plays out in social context, right? Okay. So I'm sure it plays out in so many different ways. Now, would you like to know about
more so about the communication gap, more so communication gap hote pare, at the same time relational gap. For example, amar if my parents don't live here, they live in a village in Bangladesh, but when at times when they would come to city, it becomes a challenge for them in a lot of ways within Bangladesh, and they can't wait to go back to village, right? That's where their frame of reference is, that's where they're connected, that's where their sense of self comes from, right? So when they come to the city, living in an apartment, they hate it. And obviously point of references and all of that. But apni boro hoyechen New York, apnar parents boro their life, a huge part of it stayed in Bangladesh. So এই যে আপনার বড় হয়ে ওঠা, you becoming an Bangladeshi American or becoming an American, and then your parents' identity, how they interact. হয়তো আপনাদের ক্ষেত্রে you have a wonderful relationship, but maybe not everybody has that kind of relationship, right? So I was hoping that if you could shed light on that. Okay, so based on my experiences solely, and my experiences are stemming from my work with BAFA, as well as some of my work when I was involved in research in Albert Einstein College of Medicine. And I was talking to families, I was talking to mothers of newborns, I was talking to newly immigrated families. One thing that I noticed, right? Our parents come from a collective society, right? Amader baba ma je society theke esche okhane it takes a village to raise a child, that's the stereotype, and that's very much so applicable, right? So তারা অভ্যস্ত হচ্ছে এরকম একটা সিচুয়েশনে যে তাদের আশেপাশে যারা আছে, আঙ্কেল আন্টিরা, চাচা মামারা, ফুপা ফুপিরা, everyone is helping them raise this child, right? এবং তাদের ওই টেনশনটা থাকে না যে আমার বাচ্চাটা কিভাবে বড় হবে, ভালো হবে কিনা, অন্য কি ফ্যাক্টর তাদেরকে এফেক্ট করবে। অফকোর্স বাংলাদেশে they have their own struggles there, but তারপরেও একটা কমফোর্ট জোন, because that's their home, right? So তাদের পার্সপেক্টিভ থেকে they're most comfortable there, right? কারণ কালেক্টিভ সোসাইটিতে বড় হচ্ছে, হ্যাঁ সবাই তো আছেই দেখবে। তারা যখন এখানে আসে সিচুয়েশনটা ভিন্ন, right? They don't have that kind of support network that they're anticipating and used to, right? So যেমন আমার মা এখানে নিয়ে এসছে, আমি তখন কোলে, right? অনেকেরই ফার্স্ট বেবি হয় এখানে, ফার্স্ট বর্ন, right? এবং তারা হঠাৎ করে একটা they face a shock, right? কারণ যে সিচুয়েশনে তারা হয়তো এক্সপেক্ট করছে যে তাদের মায়েরা, চাচিরা, whatever, শাশুড়িরা, everyone's going to be around them helping them, they all of a sudden don't have any help, right? On top of that, you have crowded environments, right? Jamon Bangladesh, from what I've heard, right, there's a certain aspect of kholamela jaga, bachchara doradori korbe, khelbe, open space. Seta jodi grame hoy, you have that open space. Shahore hoy, maybe not that open space, but still people really value comfort in Bangladesh. এখন New York যখন আসে, they're not able to experience that to the same degree, right? They do, unfortunately, they experience something very different, and they experience a lessening in the standard of living. That's an identity shock as well, right? If my experience is that আমি এক্সপেক্ট করি যে আমি এরকম একটা স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এ থাকবো, রাইট? আমার ঘর বাড়ি এত সুন্দর হবে, আমার আশেপাশে এরকম সাপোর্ট নেটওয়ার্ক হবে, হঠাৎ করে সেটা আর নেই, I'm going to experience a shock. এখন ওই শকটাকে আমি কি করব? What am I going to do? What's my response to it? Something that I've seen is overcompensation, right? Overcompensation for what I perceive is lacking. So, for example, just based on my experience when I was involved in research, new mothers, right, who are delivering babies here, they are engaging with certain child feeding behaviors that, let's say, new mothers in Bangladesh may not necessarily, or their mothers may not have engaged in, right? Like বাচ্চাকে অতিরিক্ত খাওয়ানো, বা সব সময় একটা ভয়ের মধ্যে থাকা যে আমার বাচ্চার ওজন বাড়ছে কিনা, বা বেশি কমে যাচ্ছে কিনা, আমার বাচ্চা ঠিক মতন খাচ্ছে কিনা, ও বেশি ঘুমাচ্ছে না, লাইক সবসময় কোনো না কোনো একটা টেনশন থাকে। কিন্তু আপনি যদি এর আগের জেনারেশনে যান, রাইট, তাদের মায়েদের জিজ্ঞেস করেন, ইন কম্প্যারিজন টু দ্য নিউ মমস নাও,
this kind of tension did not exist, right? Because they are raising children in a more comfortable environment that they are used to. So that's already from the get-go. We have parents who are kind of being conditioned to be almost helicopter parents, right? Already, and the child isn't even born yet, and they're already trying to overcompensate. Our bacha kon school jabe, our bacha kothay porbe. Oh my God, college kothay jabe, college, like and then of course external factors. Like সবাই আমার বাচ্চাকে ধরতে আসতেছে, oh my god, রাস্তায় হাঁটতে দিব কিনা, স্কুলে যেতে পারবে কিনা একা, you know, already so many tension. এবং এই এত টেনশনের মধ্যে থেকে তারা যখন একটা বাচ্চাকে বড় করে, that kind of tension and worry will transpire into the conversation. এখন যে বাচ্চা এখানে বড় হচ্ছে, right, the next generation, the following generation, they're growing up in a, knowing that, oh, this is the norm. I have a collective society, I have a network, they have friends, they have people who they interact with, so on and so forth, and they have a collective norm. Their parents are still stuck in this kind of a situation where they're freaking out all the time, and the children are looking at their parents like, I don't understand you, right? And this the communication to actually bridge that, a lot of unfortunately maladaptive behaviors and a lot of arguments and family tension can come out of just that I guess that seed, right? That rooted seed, that we just don't understand each other. Where are you coming from? Where am I coming from? And how can we communicate it a little bit better? So that, I guess that's my beginning. I'd like to know where whether you want to know a little bit more about this, or what more you want to know about with regards to, later on in life and so on. This is more so like, obviously very early on in life and some of the communication gaps that I've seen. I couldn't agree more with you. Adding to your insight, আমার কাছে যেটা আপনি খুব প্রথমেই বললেন যে, ফর এক্সাম্পল, আমরা 11 ভাই বোন। সো আমরা 11 ভাই বোন এবং আমাদের নেক্সট জেনারেশনে আমাদের ফ্যামিলিতে 28টা ছেলে মেয়ে, 28 kids in our next generation, which means any child in my family is not going to experience যে ওর ফ্যামিলি নাই বা ওর আশেপাশে মানুষজন নাই। মানে ফর এক্সাম্পল, আমার মানে নেফিউ বা নিসেস বা আমার ছেলে, ওদের বড় হতে they have an entire village. They have an entire village. তো ওই পয়েন্টটা আমাদের মনে হয় বাংলাদেশ থেকে আমরা এখানে যখন কানাডা কিংবা আমেরিকার কথা চিন্তা করি, যেখানে একটা বাচ্চাকে দেখাশোনা করার জন্য এই যে মানুষগুলো প্রতিনিয়ত কন্ট্রিবিউট করছেন, আপনার একটা বাচ্চার ফুপু, খালা, মামা, চাচা, দাদা, দাদি প্রতিনিয়ত তাকে যে দেখে রাখছে, এখানে আসার পরে চাইল্ড কেয়ার ইজ এক্সপেন্সিভ। আপনি একটা বাচ্চাকে কোন একটা মানে চাইল্ড কেয়ারে দিয়ে আসবেন, it's freaking expensive. তো I mean, we don't get it. এবং আমার কাছে যেটা মনে হয়, যে আমার একেবারেই unapologetic stand, সেটা হচ্ছে, আমরা যখন বাংলাদেশ ছেড়ে এখানে আসি, তখন we have left our root behind us. আমরা আমাদের রুট ছেড়ে এসেছি। তো এসেছি কেন? টুয়ার্ডস a better future, towards সোসিও-ইকোনমিক। আপনি যে কথাটা প্রথমেই বললেন যে আমরা এখানে যারা এসেছি, আমাদের এক একজনের আসার এক একটা সোসিও-ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, কারণ ছিল। আমরা যারা এসেছি এখানে থ্রু হায়ার স্টাডিজ অথবা ইকোনমিক ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে যারা এখানে এসেছি কেন? ফর আ বেটার লাইফ। তো এখানে আসার পরে হঠাৎ করে বাংলাদেশে আমার যে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ছিল, আমার আত্মীয় স্বজন ছিল, আমার পুরো একটা গ্রাম ছিল, আমার একটা সাপোর্ট সিস্টেম ছিল, আই হ্যাভ লস্ট অল অফ দ্যাট। Right. I've lost all of that. When I'm starting from the scratch, the kind of struggle that I'm going through, the kind of marginalization that I'm going through, আমি এটা নিয়ে বলতে চাই না, আমি স্বীকার করতে চাই না যে আমার রিয়ালিটি এখানে আমেরিকাতে, কানাডাতে ইজ নট মিল্ক অ্যান্ড হানি। আমি রিয়েলাইজ, এবং আমি আপনাকে কানাডার এক্সাম্পল দিয়ে বলছি। কানাডাতে টরন্টোতে একটা ঘটনা ঘটেছে। একজন ইমিগ্রেন্ট সিঙ্গেল মাদার, উনি এসেছেন এখানে আসার পর, এবং এই ঘটনা আমাদের সব বাবা মার জানা থাকা উচিত। এবং আমি কথাটা যখন বলি, সাবধানে বলি এই জন্য যে আমি বাংলাদেশ থেকে ছেলে মেয়েদেরকে এখানে আসার জন্য কমপ্লিটলি ইন্সপায়ার করি। আই এনকারেজ দেম যে যদি বাংলাদেশে কর্মসংস্থান না থাকে, নট আ বেটার ফিউচার না থাকে, তাহলে আসো, কানাডাতে আসো, আমেরিকাতে আসো, ডু কাম, বাট প্লিজ ডোন্ট কাম হিয়ার উইথ এ রোমান্টিক নোশন। লাইফ ইজ নট মিল্ক অ্যান্ড হানি হিয়ার। তো যেটা টরন্টোতে ঘটেছিল এখানে, যে আন ইমিগ্রেন্ট মাদার, সিঙ্গেল মাদার,
তার বাচ্চাটা স্কুলে যাচ্ছিল এবং আপনি বললেন যে আপনি বাচ্চাদের সাথে কাজ করেন এবং ইউ নো অ্যাবাউট দিস থিংস। নিউ ইয়র্কের চাইতে টরন্টোতে বাঙালির সংখ্যা অনেক কম। নিউ ইয়র্কে বেঙ্গলি কমিউনিটি বা আমেরিকার বেঙ্গলি কমিউনিটি এখন অনেক বেশি স্ট্রং কম্পেয়ার টু আমাদের এখানকার সেটেলমেন্ট নিয়ে। ওই বাচ্চাটা এসে মাকে বলছিল স্কুলে যাওয়ার পরে হি গেটস বুলিড। Mind you that child has come from Kolkata. That child does not have the cultural capital of, in Toronto. But when that child was telling all of that to his mother, our parenting attitude, oh, no, this child must be complaining because he wants to escape school and all of that, right? So he continued getting bullied. So he committed suicide. A 12-year-old child, যে বাড়িতে যে মানে আমরা যেটা বুঝি না সেটা হচ্ছে টরন্টো বা এই সমস্ত জায়গার এখানকার যে বস্তিটা হচ্ছে 30 তলা। বাংলাদেশের বস্তি আর এখানকার বস্তির পার্থক্যটা যে এখানে যারা মানে ফাইন্যান্সিয়ালি ব্যাকওয়ার্ড মানুষ তারা ইনার সিটিতে থাকে, 20 তলা 30 তলা বিল্ডিং এ থাকে। ওখানে যারা মার্জিনালাইজ ব্যাকগ্রাউন্ড, আর আপনি যদি পার্সন অফ কালার হন তাহলে তো মানে ইউ হ্যাভ দ্যাট রিয়ালিটি। কিন্তু আমি দেখেছি এমন অনেক বাংলাদেশি কিংবা ভারতীয় কিংবা পাকিস্তানি বা এই মানুষগুলো আমরা we belligerently don't want to recognize our marginalization because we don't want to give that impression back in home is that, oh, because failure is not an option. You came from Bangladesh. You told your parents that, hey, I have arrived. I don't want my child to grow up in this hostile environment when he does not have a support system. But I'm glad that I've studied social sciences. I'm glad that I am in that kind of awareness. But that's the other reality. So sorry, that was a rant to add on to the kind of intergenerational gap. যে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ট্রেন করতে চাই যে আমি একটা নিউ ইয়র্ক টাইমসে একটা ছোট ইন্টারভিউ দেখেছিলাম, সেখানে দিস ইমিগ্রেন্ট কিডস ওয়ার টেলিং দ্যাট ওয়ান ডে my father called and I answered the phone and my father said in panic যে এই তুমি যে কথা বলতেছো বোঝা তো যাচ্ছে যে তুমি চাইনিজ। এবং বর্তমান সময়ে basically which means that our parents in here, immigrant parents, don't want their children to sound like Bangladeshi, to sound in when they speak English, because it has a cultural capital. You have to switch code to adjust, তাই না? তো ওই জায়গাগুলোতে বলছিলাম যে আপনার কাছে কি মনে হয় যে আমাদের বাচ্চারা যখন এখানে বড় হচ্ছে, if they don't become American, they're not going to fit in. But at the same time, our identity crisis, it's like, oh, my child is becoming American. আমাকে যদি এই টেনশনটা নিয়ে বলতেন যে আমার বাচ্চা কি আমেরিকান হয়ে যাচ্ছে, আমার বাচ্চা কি এনাফ বাঙালি থাকতেছে, মানে it's like, where are they? It's like not here, not there. Confusing. It's very confusing, and it's even more confusing for a kid, right? Karan, you know what it is? What is an identity, right? What is the identity? So, okay, firstly, I'd like to agree with everything you said. 100%. Because there's a sense of denial, right? Heavy denial. Why? And it's a sense of pride, right? So, আমরা এই দেশে এসেছি, আমরা ডেফিনেটলি এখানে তো খারাপ লাইফ লিড করতে আসি নাই। আমরা যত রিসোর্স আছে আমরা সব রিসোর্স পুল করে এই দেশে এসেছি ভালো একটা জীবনযাপন করতে, আমাদের বাচ্চাদেরকে বড় করব এখানে, তারা ভালো জব পাবে, তারা ভালো চাকরি করবে, তাদের এখানে বিয়ে শাদী দেবো, তাও বাঙালি কমিউনিটিতে, এবং like একটা স্বপ্ন থাকে প্রত্যেকটা বাবা মার, এই জেনারেশনের একটা স্বপ্ন থাকে, সেটাই বললাম। That's honest, আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে, okay, not based on research. Now, but I agree. So ওই মেন্টালিটি নিয়ে যখন আমরা আসি যে আমাদের লাইফ এবং আমাদের বাচ্চাদের লাইফ আমরা এইভাবে অলরেডি ডিজাইন করে নিয়েছি, ওইটাই আমাদের গেম প্ল্যান, রাইট? ওইটাই আমাদের গেম প্ল্যান, আমাদের বাবা মায়েদের গেম প্ল্যানও সেটা থাকে। এবং বাংলাদেশে অলমোস্ট তারা যেমন কথা দিয়ে এসছে যে হ্যাঁ এখানে এসে আমরা সাকসেসফুল হব, কারণ এখানে আসা মানেই আমরা সাকসেসফুল অলরেডি হয়ে গেছি। কিন্তু এটার লিমিটেশন যেটা, সেটা হচ্ছে আচ্ছা সাকসেসফুল হতে চান, হ্যাঁ, নো প্রবলেম, বাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাড্রেস ইউর লিমিটেশনস, রাইট? আপনার লিমিটেশন কি? ইজ ইট ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেশন? ইজ ইট লিঙ্গুইস্টিক লিমিটেশন? রাইট? আমি আমেরিকাতে আসছি সাকসেসফুল হব, অনেক কাজ করব, হার্ড ওয়ার্কার, আমি হার্ড ওয়ার্কার, এই সেই,
ওকে, আপনার যদি ইংলিশটাও তো হয়তো ভালো না হয়, then you need to actually seek out the resources, right? আপনার যদি এডুকেশন কনভার্ট না করা হয়, then you need to convert your education. আপনার যদি নেটওয়ার্কিং অত ভালো না হয়, তাহলে অন্য মানুষের সঙ্গে আপনার মিশতে হবে। সো এই জিনিসগুলো যদি আমরা একটু, I think there's a sense of humility that needs to happen, right? আমি আসছি, আমি ডেফিনেটলি আমার মতন করেই ভালো করবো। Sometimes that idea then transcends into our communication with others, like our children, right? So আমি আসছি, আমি জানি কি করতে হবে, আমি এতদিন ভালো করে ফ্যামিলিটাকে চালাচ্ছি, এবং আমি যেটা বলছি সেটাই রাইট, তোমার আমার কথা ডেফিনেটলি শুনতে হবে। আর there's no explanation, আমি কেন যে বলছি সেটা কোনো explanation দিচ্ছি না। মেবি আমার কথায় যুক্তি আছে, but I don't feel like I have to explain because I've already lived it, right? And my living is so drastic. Into my child's living has not been this drastic. এখন এই দেশে কেন আসছি? So that they doesn't have to be that drastic, right? That's where the kind of irony comes in. কারণ আমি বলি যে হ্যাঁ তুমি তো জানো না, তুমি তো কিছু দেখো নাই, তোমার কোনো এক্সপেরিয়েন্স নেই, but then আমি তো এই দেশে আসছি so that my child doesn't have to have all these experiences, so that they can live the better life. So it kind of creates this friction, right? But I agree with everything that you've said thus far. I think what was the last আরেকটা জায়গা I wanted to মানে touch on, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি বলেছেন, সেটা হচ্ছে maybe you said it from a sense of humor, কিন্তু এটার পিছনে একটা রিয়ালিটি আছে। রিয়ালিটি হচ্ছে, আমি বম্বে মাসালা নামে একটা সিনেমা আছে, ড্যানজেল ওয়াশিংটন মানে ইজ এ লিড অ্যাক্টর দেয়ার। সেটা হচ্ছে, আমরা আমেরিকাতে প্রথম বাঙালি মুসলমানরা এসেছেন 1890 এবং there is a wonderful book, বইটার নাম হচ্ছে বেঙ্গলি হারলেম। সো দ্যাট ডকুমেন্টস যে কিভাবে যখন বাঙালি মুসলমানরা এসেছেন নিউ ইয়র্কে, তখন তারা they were indentured labor কি মানে just 1 degree less than slavery, right? মানে it's মানে you have to, that's a very harsh condition. তো তখন যখন নিউ ইয়র্কে when they jumped ship, তখন they were criminalized by two most powerful empire at the same time, the American Empire and the British Empire, তাই না? তখন কিন্তু আমাদেরকে সাপোর্ট করেছিল এখানকার কালো নারীরা, black women, indigenous women, Puerto Rican women. They were the one who married into these Bengali Muslim men, and that's how they built family. কিন্তু এখন সাবসিকুয়েন্টলি আমরা যারা আমেরিকাতে এসেছি কিংবা কানাডাতে এসেছি, at least মানে a lot of us, we came through our higher education, we came through our economic immigration, so on and so forth. আমাদের talk about this enough. We don't talk about that. Definitely, I'll let you continue. We don't talk about the fact the crossing paths of Black women, of indigenous women, and of the impact that they've had on the Bangladeshi community. I just wanted to highlight that there is history. It's not like all of a sudden we came in the 70s and that was the first time that we ever, we came with full-fledged families and now we're dealing with a separate community. No, there was an integration of communities. And I'm really happy that you brought that up. অ্যাবসলিউটলি। এবং এইটাই যে এই যে পার্টিকুলারলি আপনি ওই বললেন ইন টার্মস অফ ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ইনক্রেডিবলি ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে হ্যাঁ আমরা অনেকেই চাই যে আমাদের এখানে যারা আমরা বিদেশে থাকি আমাদের ইউনিয়নটা হবে, আমরা বাঙালি হলে আমাদের ছেলেমেয়েরা বা আমরা বাঙালি ফ্যামিলিতে উইল ম্যারি ইন্ডিয়ান এটসেট্রা এটসেট্রা। I get the comfort and similarity. At the same time, যদি বাঙালি কমিউনিটির একজন পুরুষ কিংবা নারী, যদি কালো একজন পুরুষ কিংবা নারী বা এরকম যদি কোনো ইউনিয়নে যায়, তখন আমাদের যে রেসিজম তখন আর আমরা মানে হাইড করতে পারি না। ইট বিকাম সো ড্যাম ওভার্ট। আপনি যে কথাটা বলেন যে হিউমিলিটি ইজ ইনক্রেডিবলি ইম্পর্টেন্ট। আপনি এবং আমি, উই আর দ্য বেনিফিশিয়ারি অফ 400 to 500 years of resistance put forward by Black and indigenous and other immigrant communities. আমরা এটার ফল নিতে রাজি আছি, আমরা এটার সুবিধা ভোগ করতে রাজি আছি। আমরা কিন্তু ভুলে যাই যে এশিয়ান অ্যাক্টের কথা, যে যখন মানে আমেরিকাতে চাইনিজদের আশা বন্ধ করে দিয়েছিল, হাউ রেসিস্ট ইট ওয়াজ। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে দ্য হোয়াইট পোলাইটনেস, এবং আমাদের যে অ্যারাইভ করার টেন্ডেন্সি, যে যদি আমার ছেলে একটা সাদা মেয়েকে বিয়ে করে, আই এম ভেরি প্রাউড বিকজ আই হ্যাভ অ্যারাইভড, রাইট? কিন্তু আমার ছেলে যদি একটা কালো মেয়েকে বিয়ে করে, বাট if the partner becomes black, আমি তখন overtly racist হয়ে যাব। তো আমরা বেনিফিট নিতে আসি,
কিন্তু when it comes to our solidarity towards those people, no. কজন, হ্যাঁ আমি বলছি না যে ইয়াং বাংলাদেশিরা, ইয়াং বেঙ্গলিরা তারা যাচ্ছে না, but how many immigrant community, South Asian community members have actually taken part in Black Lives Matter? How many that, I know, I would say there are so many examples, but I would say in a lot of ways we distance ourselves. We distance ourselves from, Black communities. We distance ourselves. If I, and that is, by the way, not based, this is আমার নিজের মুখের কথা না, মানে যদি রিসার্চের কথা আসি, যে মানে ইন্টারনালাইজ যে আমাদের রেসিজম, সেই জিনিসটা থেকে, যে আমি আজকে আমেরিকাতে, কানাডাতে আমি সার্ভাইভ করছি, এই সার্ভাইভের পিছনে সেই মানুষগুলোর স্ট্রাগল ছাড়া where would I be? কিন্তু এখানে আপনার মতো যারা ইয়াং, you folks are coming and you are saying, no. So এই যে intergenerational, আমার যে internalized racism and how it is creating a conflict, please, if you could talk about from the point of view of our union, our, marriages, our relationships, our dating, from that point of view. Okay, definitely. I mean, yes, I agree. There is some heavy duty racism that is very much so present, and we just don't, we talk about it. These conversations happen within the home, but that they're uncomfortable because they don't happen outside of the home. And the people who are having these conversations know that to some degree it's wrong, right? Because they don't want us to talk about it outside. And, yes, people of my generation, I think, are a bit more vocal, right? যেমন আমি যদি একটা কিছু না জানি বা না বুঝি, right, বা ডিসএগ্রি করি, আমি ওপেনলি বলবো যে আসলে আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারছি না, আপনি কি একটু আমাকে একটু ভালোভাবে এক্সপ্লেন করে দিবেন, বা we're very, I think open communication is pretty good in my generation. কিন্তু যেমন আপনি আগে বলেন হিউমিলিটির যে ব্যাপারটা, হিউমিলিটি তো অত না থাকাতে আমাদের আগের জেনারেশনে ওই কমিউনিকেশনটা অত ক্লিয়ার না, but I think that's changing because we're here now. We are here, we have arrived, so to speak, right? Okay, now when it comes to unions, I agree. You marry a white girl or a white boy, all of a sudden it's the best thing in the world, right? It's as long as your parents accept it, if you're Muslim or Hindu, if they convert, bonus points, right? But but if they're white, cool, that's cool too. But if they're Black, all of a sudden there's an issue. And I think that also has to obviously do with some deeply rooted colorism, right? Hatred for ourselves and our, that has to do with caste and social, socioeconomic standards and social standing that is based upon the color of your skin, right? এখন অন্যের কথা নাই বলি, let me talk about myself, right? Because I don't want to offend anybody else. I fall right in the middle of the color spectrum, right? I'm beige. So I'm not fair, I'm not dark, right? I don't get spoken about in a poor way, nor am I spoken about with high regard, right? Because I just don't matter. But if you're fair, you get all the compliments. If you're dark, you get, in some parts of Bangladesh, they call dark skin moila. Did you know this? I didn't know this before. I learned this, and it was very heartbreaking to learn, right? That আমাদের linguistically আমাদের ভাষার মধ্যে এই জিনিসটা অলরেডি এত ডিপলি ইনগ্রেইন করা, যারা ফর্সা তাদের গায়ের রং কে ডিসক্রাইব করা হয় অ্যাজ পরিষ্কার, যারা একটু ডার্ক তাদেরকে হয়তো বলা হয় ময়লা। আর গায়ের রং কিভাবে ময়লা হয়? Are you kidding me? প্রত্যেকদিন আপনি হাইজিন মেইনটেইন করলেও আপনার গায়ের রং ময়লা। Do you understand what kind of implication that has on someone, on a child growing up, right? একটা বাচ্চা যদি সবসময় শুনে যে আমার গায়ের রং ময়লা, and what kind of psychological impact that has on them, right? And they're growing up with this ideology. And I know I bring up children a lot, but I really do believe that a lot of things and ideologies, behaviors are deeply rooted in what we experience as children and growing up, right? Okay, and now these are the same people who are then coming to America, right? Okay, and they have this ideology in them, colorism, right? Very deeply. And some of them might even be insecure about it because they don't fall on the more preferable end of the spectrum. Okay, so ekhane jokhon you meet with the Black community, automatically that's going to have an impact, right? No matter how
friendly they are, no matter how much they're willing to help and support you, there's always I've experienced and I've seen that distancing, right? And that lack of willing to assimilate. So let me explain what I mean. When the Bangladeshi community came here, they're not the rich community. They come here as the working class, or they're poverty stricken. So tara kun neighborhood make maximum settlement gulo hoy Bangladeshi there. It's low income neighborhoods, right? Okay, so for example, in New York, Bronx, Brooklyn, right? These are, or like city housing in Manhattan, right? Certain areas in Queens. I'm not saying they're all like super low income. That's not what I'm saying. But there are clusters, and they're not living in like the estates. Okay, so এই neighborhood যখন তারা আসে এবং তারা settle হয়, who are they interacting with? Maximum Black and Hispanic or Latinx communities. And when you have that resistance, right, be due to something like colorism and already ingrained racism towards someone who's dark, on top of the colorism, they might not know the language, already একটা barrier তৈরি হয়েছে. On top of that they're culturally তারা different. Bangladeshis tend to be a little bit more conservative, right? They come to a new country, of course they're going to automatically be a bit more conservative. There's another barrier trying to assimilate with these other cultures. Now that's the barrier in even getting them to meet, right? But something that I would like to also bring up that may also contribute a bit to some misunderstandings between these communities is the idea of model minorities, right? So model minority, I know that I'm not talking about marriage and you asked me about marriage. Well, I only, but I think all of this is surrounding the idea, of why these unions don't work, right? Or why they don't happen. So the idea of model minority is when there's a minority group like the Asians, right, that are considered to be socially more acceptable, their behaviors are preferable by whomever it is that the elite is of the society, right? And in this case, our society elites are white folks, right? And I mean, that's cool, right? It is what it is. But the idea is that, oh, look at them. Tara to Bengali, Indian, Chinese, so on, Korean. Look at their behavior. Era সবকিছু মেনে চলে, এরা bother করতে আসে না, they don't protest, they don't fight. Why can't you be like that, right? I know এটা openly বলা হয় না, but that's the idea. That's the idea that's being perpetuated, right? And when that happens, তখন একটা barrier তৈরি হয়, right? There's a kind of hostility যেটা তৈরি হয়, right? And it's unconscious much of the time. যে, between like the model minorities, who, mind you, are not well off. They're not better off. They're minorities and they're facing the same struggle, but it creates that barrier and lack of unity with the other communities who are minorities and also struggling, right? Well, they might not be minorities for too long, but the Latinx communities and the Black community, African American communities, because they're the ones who are protesting and they're the ones who are pushing forward. They're the ones who are unionizing. They're the ones who are, calling for like walks and marches and so on and so forth. I'm not saying that South Asians are not getting more into the scene. They are. In New York, they are. South Asian women are pretty bomb when it comes to starting these initiatives now. They're doing incredible work in the political scene. Not me personally. I'm doing my own thing in the cultural scene. But there are some incredible faces who are out there doing incredible work. Now, what I was saying about model minorities is that because of this gap, right, you have this hostility, like, oh, okay, like they think they're better. They don't want to assimilate with us, right? Like, say if I was a Black woman, I'm like, okay, so they don't want to, they're not giving me the same kind of respect, but they're taking the benefit of what my people worked for and have fought for. Automatically, there's this hostility. And because of the lack of communication, remember, there's colorism, there's already innate racism. There's no communication. Communication is not happening. I think one of the first conversations I openly saw was like some random YouTube video that came out of the Korean community. They were talking about model minorities, and I think it was a Red Table Talk by Jada Smith, right? She came out with this other talk, and she was talking about Asian communities and Black communities and how they can like bridge the gap. But yeah, there's a lot of work to be done there. There's
Another part of it, I know, I'm sorry, I'm ranting, but this will be like my last point. No, please go on. Off the top of my head that I've experienced in lower income communities, when you have a model minority, right? A Bangladeshi, this Bangladeshi population that moves in, right? Tara dharan apni bronze dekhen, right? Bronze is a low income community. এখানে বাংলাদেশি পপুলেশন এখন বেশ অনেক মানে খুবই বড়, ইটস ভেরি নাইস। এখানে ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে, কালচারাল এনভায়রনমেন্ট আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু একটা নির্ধারিত সময় অত বেশি বাঙালি এখানে ছিল না, খুবই কম সংখ্যায়, খুবই কম ছিল, এবং ওই সময়টাতে বাংলাদেশিরা অনেক হস্টিলিটি তাদের ফেস করতে হয়েছে from the black community, এবং we also have to understand that they didn't necessarily ask for it, right? With the Bangladeshi community, jara Bengali, they tend to be more timid, right? They're already scared, they're trying to follow the law, they're trying to, you know, get their immigration papers, they have a bunch of other things to take care of. They're not trying to look for, you know, problems. That's not what they're doing. But because of their behavior of like trying to resist, sometimes they find themselves in these situations where they can't avoid problems and they don't communicate. Communication seems to be a very big denial in this situation. They don't want to talk. And by not talking, you kind of almost dehumanize yourself a little bit, right? You don't engage with other people, and you have to understand that engagement is what makes you more human. Engagement is what lets them know who you are, right? And so you have to kind of loosen up a bit yourself so that other communities can come and talk to you. You have to take initiative to talk to other people so they come and talk to you. But something that has also happened that we cannot ignore is hostility from communities like the Black and Latinx communities towards smaller populations like Bangladeshis, right? Because, for example, অনেক বাংলাদেশিরা অড জব করে, রাইট, যারা নতুন আসে এবং অনেক রাতে ঘরে ফিরে। আমার বাবাও সেরকম কাজ করেছিল, সে অনেক রাতে ঘরে ফিরে একা একা আসে, অনেক সময় অনেকেই ক্যাশে কাজ করে। সো এটা অনেকে জানে, ইউনো, বাংলাদেশি দল বি ওয়ার্কিং ইন ক্যাশ, পুরো ইনকামটা তাদের ভিতরে পকেটে রাখে, ইউনো। And the amount of burglaries that have happened in homes, the amount of robberies, the amount of gun violence that have happened against Bangladeshis, it's ridiculous because they're easy target, right? Easy target. When kids go to school, right? যেমন আমি বললাম, আমি যখন মিডল স্কুলে গিয়েছিলাম, it was maximum Black and Latinx community, 3 জন Asian. The amount of bullying that would happen, right? Because they know you're different. You don't listen to the same music as them. You don't listen to you don't know the same things as them. Your English might not be as good as them. And so we as a Bangladeshi community also face hostility from, you know, these communities who also don't consider us to be rightfully here, right? I hope that, I don't mean to offend, but it works both ways, right? Because these are the same communities who are complaining about like white supremacy and how they don't feel accepted, or they don't feel validated, or they don't feel, you know, like they have the equality that they deserve, and rightful recognition that they deserve. But then you see that similar kind of, I don't want to say that the abuser, you know, abused becomes the abuser. I think that would be a very big statement to make. But you do see certain similar ideas being then passed down and then recreated with the minorities that are then under them, right? I hope I mean, you have identified incredibly important points. What I want to recognize from this discussion, সেটা হচ্ছে আমি একসময় কাজ করেছি হাই স্কুল গাইডেন্স কাউন্সিলর হিসেবে। I mean, I've been a teacher my entire life. বাংলাদেশ থেকে যখন কেউ, যেমন কানাডাতে আসা একটা সুযোগ আছে, সেটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের হাই স্কুলে বাচ্চাদের ভর্তি করার সুযোগ আছে এখানে। তো আমার এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ ওয়ার্কিং অ্যাজ আ হাই স্কুল গাইডেন্স কাউন্সিলর, অথবা মানে this is what I've done, helped students to apply to universities, you know, I know how to write statement of purpose and all of that, তাই না? সেটা আমি করেছি। আমি পার্টিকুলারলি বাংলাদেশ থেকে হাই স্কুলে বাচ্চাদেরকে আসার জন্য এনকারেজ করি না। কানাডাতে হাই স্কুলে বাচ্চাদেরকে আসার জন্য এনকারেজ করি না। কেন করি না সেটা আমি আপনাকে বলছি।
আমাকে যদি বাংলাদেশ থেকে কোনো প্যারেন্ট জিজ্ঞেস করে যে ভাই আমি আমার ছেলেটাকে বা আমার মেয়েটাকে আমি কানাডাতে হাই স্কুলে ভর্তি করতে চাই, এবং আমি বুঝি যে আমাদের কানাডাতে আসার জন্য প্রচন্ড আগ্রহ আছে। আমি বুঝি। আমি আপনাকে ছোট্ট একটা ঘটনা বলবো, এবং ঘটনাটা ইনক্রেডিবলি আমার কাছে ইনসাইটফুল। আমার গ্রামের একজন চাষী বড় ভাই, উনি আমাকে ফোন করে বলছেন যে, "ফিরোজ, আমি জায়গা জমি সবকিছু বিক্রি করে হয়তো আনুমানিক 18-20 লাখ টাকা হবে। আমি এই টাকাগুলো দিয়ে আমি আমেরিকা চলে যেতে চাই। সরি, কানাডা চলে যেতে চাই। আমাকে তুমি কোনমতো কানাডায় ঢোকার ব্যবস্থা করে দাও।" ঠিক আছে? তো আমি সাধারণত এই মানুষগুলোকে বলি, এবং আমেরিকা এবং কানাডা সম্বন্ধে disillusioned করি। সেটা হচ্ছে যে আমেরিকার বর্ডারে কুকুরের খাঁচায় ১৭ টা বাচ্চা মারা গেছে। 17 children died. তাই না? তো আমরা যদি মনে করি যে বর্ডারটা একটা মানে আপনি এখানে আসলেই আপনাকে ওয়েলকাম করে নিবে, কানাডাতে আসলেই জাস্টিন ট্রুডো আপনার জন্য রেড কার্পেট নিয়ে দাঁড়ায় থাকবে। This is a wrong idea. I want Bangladeshi boys, young people to come to Canada with full preparation, having no এরকম মানে fictitious idea যে রোমান্টিক নোশন নিয়ে যে ওখানে গেলেই এরকম হবে। তো এই যে আমার এই বড় ভাই, আমার গ্রামের এই কৃষক বড় ভাই, উনি যে আমাকে বলছেন যে আমি জায়গা বিক্রি করে 18-20 লাখ টাকা খরচ করে কোনমতে কানাডায় ঢুকতে চাই। কেন? কারণ রিজনটা হচ্ছে আমেরিকা, কানাডা এই সমস্ত দেশগুলোর সম্বন্ধে আমাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা মিডিয়া থেকে আসা, সিনেমা থেকে আসা, যে হ্যাঁ, ওইটাই মনে হয় বাস্তবতা। ওই বাস্তবতা না। যে কথাগুলো আপনি এখন বললেন স্মৃতি, এই কথাগুলো ভীষণ জরুরি। যে আমাদের এখানকার রিয়ালিটিটা কি? তাই না? এবং আপনি অপ্রেসড যে গ্রুপের কথা বললেন, আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে দেখবেন যে একটা গ্রুপ যখন অপ্রেসড হয়, unfortunately, I don't want to generalize, and as somebody, a student, a researcher in sociology, I hate generalizing. We reproduce that similar kind of behavior, and in many cases. তো কিন্তু আমাদের এই ক্রিটিক্যাল কনসিয়াসনেস আমরা যখন বুঝতে পারি যে কোন অবকাঠামো, কোন স্ট্রাকচার আমাদের এই সোশ্যাল রিয়ালিটির পিছনে দায়ী, তখন আমরা বন্ড বা সলিডারিটির দিকে যাই। এটাকেই আমি একজন শিক্ষক হিসেবে বলছি, অ্যাজ এ টিচার আমি বলছি, এটাকে আমরা বলি ক্রিটিক্যাল কনসিয়াসনেস। কিন্তু আপনি আমি যখন স্কুল কলেজে যাই, আমাদেরকে লেখাপড়া শেখানো হয় মেকানিক্যাল লেখাপড়া। যে আপনি লেটার্স গুলো শিখবেন, আপনি পড়তে শিখবেন। You learn to read words. You don't learn to read the world. And if you don't learn to read the world, how will you build solidarity? You're not going to build solidarity. I am incredibly grateful to indigenous scholars, black authors, কি বলে, black women scholars, to build my consciousness. I mean, I am incredibly grateful to Malcolm X. I am incredibly grateful to Martin Luther King, or Toni Morrison, or James Baldwin, or Cedric Robinson. These are black scholars. এরা যদি তাদের রিয়ালিটিকে, আমরা কিন্তু ভুলে যাই যে জেমস বলডুইন, বিং আ black gay author, many black folks did not support him. তো আপনি কথাগুলো বলবেন আর আপনি রেজিস্ট্যান্স ফেস করবেন না। ইটস তো আমি যে কথাগুলো বলছি, কথাগুলো পপুলার না। দিস ইজ নট পপুলার। উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হিয়ার ইট। কিন্তু আমরা যদি এই কথাগুলো না বলি আমাদের বাচ্চাদেরকে, যে কারণে বললাম যে আমি চাই না যে হাই স্কুলের বাচ্চারা কানাডায় আসুক বাংলাদেশ থেকে। কারণ এই সময়টা ভীষণ ভালনারেবল সময়। প্রচন্ড রকম বুলিং হয়। তো ইউনিভার্সিটিতে গেলে একটা স্টুডেন্টের সেই সাপোর্ট থাকে যে বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আছে। ইউনিভার্সিটিতে একটা স্টুডেন্টের সাথে অন্যায় আচরণ করলে সে সাপোর্ট গ্রুপ খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু হাই স্কুলে সেই সাপোর্ট সিস্টেমটা নাই। উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট সাপোর্ট সিস্টেম। এবং হাই স্কুলে আসার পরে আমাদের ফিট ইন করার টেন্ডেন্সিটা, একটা টিনেজ বাচ্চা কতটা ডেসপারেটলি ফিট ইন করতে চায়, তাই না? তো তখন কি হয় যে they get into wrong things. তো এই জন্য আমি বলি, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু প্যারেন্টস, যে আপনারা জিনিসগুলো জেনে আসেন যে এখানকার রিয়ালিটিটা কি। আপনি একটা কাজ করেছেন, ইউ হ্যাভ ইউজড কালচার টু ইনফর্ম আওয়ার আইডেন্টিটি। এবং আমাদের যেই নিউ ইয়র্কের কনটেক্সটে বাঙালি কমিউনিটির মধ্যেও তো আমাদের ইন্টারনাল অনেক ডিভিশন আছে। আমরা উই ডোন্ট, আপনার বাড়ি যদি হয় ধরেন বাংলাদেশে একটা প্রান্তে, আমার বাড়ি যদি আরেকটা প্রান্তে, তাহলে হয়তো আপনার সাথে আমার সলিডারিটি থাকবে না। লটস অফ থিংস আর লাইক দ্যাট। তো প্লিজ টেল আস your experience of using culture, Bengali culture, as an instrument of uniting Bengali communities and helping the entire situation in a way, based on your experience. Okay. Yeah, it's been a process.
It's been a very long process, and I don't think I have succeeded. I don't think I have succeeded. I think I will have succeeded when it's self-sufficient and continuous. And right now, it's not that, right? So হ্যাঁ, কালচারটাকে আমরা ইউজ করি হচ্ছে কমিউনিটি ইউনাইট করার জন্য, একটা ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার জন্য, একটা সেন্স অফ ইউনিটি তৈরি করার জন্য। আপনি সিলেটের বা বরিশালের কিনা, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, রাইট? দিস ইজ নট রেলেভেন্ট। আপনি মুসলমান কিংবা হিন্দু নাকি খ্রিস্টান নাকি বৌদ্ধ, দ্যাটস নট রেলেভেন্ট। আপনি কালচারাল কাজ করেন মানে আপনি কালচারের চর্চা করেন, দ্যাট মিনস আপনি আর্টসের সঙ্গে জড়িত, রাইট? যে জিনিসটা আমি খেয়াল করেছি সেটা হচ্ছে we try to create as I wouldn't say secular, right? Because আমার মনে হয় যখন আমরা secular শব্দটা ইউজ করি তার মানে হচ্ছে without acknowledging the concept of religion. আমরা সম্পূর্ণ secular শব্দটা আমি ইউজ করা পছন্দ করি না, because that's not what we do. It's more about inclusivity than secularism, right? So যেমন নাচ বা গানে, right? আমরা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কাজ করি, আমরা নজরুল গীতি নিয়ে কাজ করি, আমরা লালন ফকিরের কাজ নিয়ে কাজ করি। We do, আমরা আমেরিকান poetদের কাজ নিয়ে কাজ করি। I work with poems from Maya Angelou, right, to create my pieces. It's not about only Bangladeshi culture and perpetuating that. It's about creating a safe space, right, and an environment where Bangladeshis feel like they can come, they have a platform, right? যেমন বাফাতে যখন কেউ আসে তারা জানে যে এখানে তাদেরকে জাজ করা হবে না, right? They come here to creatively express what they can, what they want to, and it doesn't have to be only about Bangladesh. It doesn't. Although the name is Bangladesh Academy of Fine Arts, they don't have to, right? The Bangladesh Academy of Fine Arts is referring to the fact that তাদের এরকম জায়গা আছে, right? If you're Bangladeshi, এরকম একটা জায়গার সঙ্গে identify করার জন্য আপনার জায়গা আছে. You don't have to be Hindu, have to be, Muslim, you don't have to be whatever. Now, yes, and if you come here, then you get that safe space and you get that opportunity to express yourself however it is you may wish, right? এরকম জায়গা আরো অনেক বিদেশিদের আছে, if I say in simple terms, বিদেশিদের আছে, right? They can go to other cultural environments, other schools, and they get to express themselves. That you don't see Italian School of Fine Arts, right? Because they don't need that, because they already they can go wherever. In America they already feel accepted, right? But Bangladeshis don't have that space. So because we have that space, it unites whatever form of Bengali, Bangladeshi American, hyphenated Bangladeshi American you are, right? And that's the point. But no, you can lead the horse to the water, you can't make him drink it, right? So yes, we're here. There are people who যারা অলরেডি বাংলাদেশের থেকে হয়তো একটা কালচারাল মেন্টালিটি নিয়ে আসে, তারা এটা এরকম একটা জায়গা, এরকম অপরচুনিটি ভোগ করে। কিন্তু যারা হয়তো কালচারাল মাইন্ডেড না, তাদেরকে এখন এটার সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করাতে আমাদের স্ট্রাগল করতে হয়। এখনো স্ট্রাগল করছি। কিন্তু যেমন আপনি যদি কুইন্সের দিকে যান, ইটস অলরেডি আ কালচারাল হাব, ওখানে পপুলেশন অনেক বেশি এবং অনেকে ওখানে বাস করে যারা কালচারালি ইনভলভড এন্ড জড়িত। সো ইটস মাচ ইজিয়ার টু ডু দ্যাট। ব্রন্সের মতন জায়গায় significantly harder. Why? If you look at something like Abraham Maslow's pyramid, right? I know this is taking a bit of a different turn, but it's true. His pyramid of needs, right? The hierarchy of needs. আপনি প্রথম কোন জিনিসটা ফোকাস করবেন, মানে কোন জিনিসটা আপনার প্রথমত দরকার? You need shelter, you need food, right? You need healthcare, right? So these things are most important to you. এরপরে গিয়ে আপনার education and philosophy and arts, right? অনেক পরে গিয়ে। সো এখানে যারা বসবাস করে তারা এখনো সেই সার্ভাইভাল মোডে আছে। তারা জাস্ট চেষ্টা করছে যে তাদের বেসিক নিডস গুলোকে মেনটেন করতে, right? And we are trying to do both. And it's very difficult when you have a lack of resources, right? And a linguistic barrier to provide this community so that they can feel more secure. It really is about security,
right? আপনি একটা পপুলেশনকে আরো মানে তারা যত সিকিউর ফিল করে, নাও they're like ওকে আমি তো এখন সব আমার সবকিছু সব দিক দিয়ে ঠিক আছে, আমার ঘর বাড়ি ভাড়া দিতে অসুবিধা হয় না, আমার খাওয়া দাওয়ার থাকা খাওয়ার অসুবিধা নাই, আমার বাচ্চারা ভালো ভালো স্কুলে যাচ্ছে, ওকে এখন হয়তো আমি এক্সট্রা কারিকুলার কিছু করব বা করতে পারি। Okay, so what I'm saying is it's difficult to get them to come and to get involved. Even more difficult to explain how it can actually help them in the process of creating their sustainability, right? আমার personally মনে হয় না যে arts ছাড়া আপনি sustainable হতে পারবেন, because you need to have a mindset where you are settled, right? Arts, extracurriculars, আপনাকে একটা it gives you something to do and a way to express, such that you and in return you feel like, okay, this is somewhere that I'm grounded. Without that feeling, you are just trying to survive, right? So with regards to the unity, I still do see a very okay, I got you back. Okay. Okay, I do see a division, amongst people who are a bit more on the conservative end, and people who are very like they just don't mesh at all. I don't mean to offend anyone, right? But there's a huge backlash against culture from the more a bit more conservative Muslim community, right? They have the right to practice their religion, but then why push back against the culture, right? Do you really think that the religion is going to be sustaining itself and as well as it is without the cultural aspect that is also provided in the community, right? The religion has existed this entire time. I didn't see the family-friendly environment being created until cultural came into play. Okay, so I think there needs to be a mutual respect on both sides. I think even when in the Hindu community, I must say, even though they are more open, right, to cultural arts, right, তাদের ধর্মের মধ্যেও তারা কালচারটাকে মানে ইউজ করে, right? The গান নাচ তারা প্র্যাকটিস করে, and they use it as a devotional tool as well. এখন I don't know whether it's the specific population of the Bangladeshi Hindu community which is here, whether it's the specific Sylheti Bangladeshi Hindu community which is also exists here, but what I do see is this pushback of using culture as purely culture, right? Or and not that you cannot use it for devotion, of course, do your thing, but they there's a pushback against like letting their girls use dance for the sake of learning Kathak and Bharatnatyam and doing really excellent choreographies and dancing for the sake of the art. Like it becomes like, okay, if you're going to learn it, it has to be for the puja, so that kind of mentality, I think we need to kind of have a little need to stray away from, or add to, not stray away from, but add to, right? We need to add more flexibility so that our kids can grow beyond what it is that we've only provided for them, which is the religious context. I hope that makes sense. Absolutely. Please do let me know. I'll clarify. Yeah, absolutely. আর মানে আমি আমাদের আজকের এই কনভারসেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্যারেন্টসদের, যেমন আমি বাংলাদেশের গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সাথে আমি ডিরেক্টলি কানেক্টেড, আমার জন্ম যেখানে আমার ওখানে। তো and what I say to আমি আমার নিজের সন্তানকে যেটা বলি, and I say this to other kids as well, আপনি যে কথাটা বললেন কালচারের কথা, যে কালচার ছাড়া আপনাকে সাস্টেইন করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। আপনি যখন নিউ ইয়র্কে থাকছেন কিংবা আমি যখন কানাডাতে থাকছি, আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু নিজের যে রুট, নিজের যে কালচার, সেই কালচারের যে মানে ওয়েলথটা, ঐশ্বর্যটা, we all want a story about ourselves. Who am I? Who the hell am I? তো আমি বাংলাদেশে যখন শিক্ষকতা করেছি, আমার স্কুল কলেজগুলো যেখানে আমি পড়িয়েছি সেগুলো ছিল ইংলিশ মিডিয়াম, which means আমার স্টুডেন্টরা they knew more about western culture, ওরা ব্রিটিশ কালচার, ব্রিটিশ হিস্ট্রি কিংবা ওয়েস্টার্ন কালচার, ওয়েস্টার্ন হিস্ট্রি, ওরা লালন কিংবা নজরুল না জানলেও ওরা হয়তো কি বলে ওয়েস্টার্ন, অর্থাৎ রানী এলিজাবেথ অথবা শেক্সপিয়ার, এগুলো ঠিকই জানে। আচ্ছা, কিন্তু প্রবলেমটা কি হয়, আমি তো শেক্সপিয়ারের মাঝে আমাকে দেখতে পাবো না। আমি তো মানে কি বলে, যদি জাস্টিন টিম্বারলেকের গান শুনি, আমি তো জাস্টিন টিম্বারলেকের ভিতরে আমি আমাকে দেখতে পাবো না, ইটস ভেরি হার্ড। কিন্তু আমি যদি লালনের গান শুনি, নজরুলের গান শুনি,
আমি যদি আমার যে শেকড়ের যে ঐশ্বর্যটা আছে, দ্য ওয়েলথ অফ মাই রুট, Your roots. যখন আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের নিজেদের শেকড়ের ঐশ্বর্যটা বোঝে না, নিজেদের কালচারাল রুটটা বোঝে না, তখন ওরা বিদেশে এসে কি করে, ওরা এক ধরনের আত্মিক অর্থাৎ স্পিরিচুয়াল পভার্টির ভিতরে ভোগে, যে হু অ্যাম আই। আমি শিক্ষক হিসেবে বলছি যে আমি যখন ছেলে মেয়েদেরকে মানে পড়াই, আমাদের ছেলেমেয়েরা কথা বলে, ব্রিলিয়েন্টকে ব্রিলিয়েন্ট হচ্ছে আইনস্টাইন, ব্রিলিয়েন্ট হচ্ছে ফিলসফারকে ফিলসফার হচ্ছে প্লেটো, অথবা ফিজিসিস্টকে মানে নিউটন, তাই না? কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা কি জানে যে যদি একজন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ম্যাথমেটিক্সের প্রফেসর ছাড়া আইনস্টাইনের ফটো ইলেকট্রিসিটির নোবেল প্রাইজ উনি পেতেন না? মানে বোজ, এবং ওনার নাম ছিল মানে বসু হয়ে যায়, ইংরেজিতে বোজ হয়ে যায়, তাই না? তো আমাদের ছেলেমেয়েরা তো জগদীশ চন্দ্র বসুকে চেনে না, কিংবা রবীন্দ্রনাথকে চেনে না, কিংবা লালনকে চেনে না। যেটা আমি আমার ছেলেকে বলি, তোমাকে তোমার শেকড়ের ঐশ্বর্য বুঝতে হবে। তুমি যদি তোমার শেকড়ের ঐশ্বর্যটা না বোঝো, তখন তুমি অন্য কালচারকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারবে না, অন্য কালচারকে রেসপেক্ট করতে পারবে না। আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন টরন্টোতে বড় হয় কিংবা নিউ ইয়র্কে বড় হয়, ওরা যখন নিজেদের রুটটা বোঝে না, then you have that spiritual, the intellectual, the inner emptiness. And that emptiness doesn't do you good. It doesn't do you good. আমি এখন যেরকম খুব সহজেই জ্যাজ কিংবা ব্লুজ কিংবা মানে অন্য গান আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারি, কারণ আমার ভিতরে খানিকটা নজরুল আছে, খানিকটা রবীন্দ্রনাথ আছে, খানিকটা লালন আছে। তো ওটা যদি না থাকে তাহলে কি হবে, মানে হোয়াটস গোনা হ্যাপেন, রাইট? সো ওই জায়গাটা থেকে আপনি আপনার কাছ থেকে একটা ওয়ান্ডারফুল গল্প শুনেছি, যে চন্ডালিকার যে মানে যে স্টেজ, ওইটার আপনারা স্টেজ করেছেন, ওই গল্পটা, এবং ওই গল্পটা যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতেন, যে দ্যাট মানে ডান্স ড্রামা, how did it bring the Bengali communities in New York, and what was that experience, that kind of catharsis, that kind of understanding of their own subjectivity through ওই ডান্স ড্রামাটার মাধ্যমে? Yeah, absolutely. Thank you for asking that and remembering. Yeah, Chandalika আমার প্রথম dance drama ছিল না, কিন্তু it was the first dance drama where I was the lead, and it was the beginning of like my large scale career in the arts, and working with Rabindranath Tagore's work, right? And my character was Chandalika, so in Chandalika, and okay, I'll tell you my experience of the character building, because I feel like that has a lot to do with what I wanted to project as a message to the community, right? So তখন আমি কলেজে পড়ি, and of course because I was a undergraduate college student, I had a lot to say like any other undergrad, right? তো আমার যে ক্যারেক্টারটা she's an adolescent, right? She's a teenager, এবং স্টোরিটা নর্মালি এভাবে বলা হয় যে সে এবং তার মা একটা গ্রামে থাকে, এবং তাদের সঙ্গে অনেকে অ্যাসোসিয়েট করতে চায় না, কারণ তারা খুবই মানে সবচাইতে নিচু জাতি যেটা সেটা, এবং they're untouchables, right? So তাদের সঙ্গে তাদেরকে কেউ ছুতে চায় না, তারা কেউ কিছু ধরলে ওই জিনিসটা অশুভ হয়ে যায়, and a lot of other nonsense, right? এখন এরকম যখন I guess hatred, right? আপনি যখন এরকম hatred এবং এরকম pushback experience করেন where you're living, right? I'm thinking as Chandalika right now. How is this child experiencing the world? As Chandalika, আমাকে সবাই বলছে যে আমার কোনো ভ্যালু নেই, I am worthless, আমি কিছু ধরলে ওটা নষ্ট হয়ে যাবে, আমার সঙ্গে খেলা যাবে না, আমার সঙ্গে কথা বলা যাবে না। ছোটবেলা থেকে আমি এটা এক্সপেরিয়েন্স করছি, এবং আমার মা সেটাকে ভ্যালিডেট করছে আবার, রাইট? আমার মাও বলছে যে হ্যাঁ এসবের দরকার নেই, রাইট? আমরা আমাদের মতনই করছি, আমাদের মতন যেরকম আছি ভালো আছি, রাইট? And at that adolescent age, she's experiencing this chaos, and that she doesn't know how to project or articulate. And then up until that is fine, but then you have the monk who enters the storyline, right? And you have the monk who enters the storyline. সে চন্ডালিকা থেকে একটু পানি চায়, চন্ডালিকা প্রথমে বলে যে না আমি দিতে পারবো না, আমার তো অত যোগ্যতা নেই যে আপনার সামনে আমি পানি প্রেজেন্ট করবো, I'm going to give you water, whatever, right? And but he's like, no, you're a human, I respect you, please give me water,
So she does, and that becomes like the best thing for her in her life, right? It's a huge event, and she goes on to being almost obsessive over this monk, right? And then drags her mother into it. I know I'm totally explaining this like a millennial, but but she then tells her mother, hey, I want this monk. He was like the only one and only person who ever respected me. You're a witch. Get him to me now, ASAP. Let's go, right? And her mom's like, no, you're crazy, but okay, fine. I can't see you like be sad, so I'll bring him. And she does. And then they realize, they have this epiphany where they realize that, oh no, that was the wrong thing to do. I should never force someone to come to somewhere that they don't want to, and I should just leave them alone. Great. They apologize. Story's over. Now, normally that's how it goes. For me, through my character development in the performance, what I did was focus less on her obsession with the monk and more on her inner turmoil, right? Okay, what does this mean? I am, let's say 16-year-old, we'll give her an age. I'm 16 years old, no one likes me, everyone hates me for something I didn't even do. I'm just born into it. Yeah, I'm poor, I come of this caste, I have some background, which I don't even know about. My mom seems to be okay with this. There's this one dude who's kind of old, and he's the only person who's ever given me any respect. Kind of, and me obsessing over him is kind of creepy, but what am I supposed to do, in a society where no one else is doing the same thing? And you see that play out, and this unhealthy kind of relationship play out in a lot of places and spaces, right? Where you have families, I know this is a little bit tangential, but where you have families that are not validating their children or giving their children a safe space to express or not giving their children a safe space to grow up. And then you see these unhealthy attachments with the couple of people that these kids do interact with who do give them some kind of attention, right? So I just want to kind of reach out to parents while I'm also speaking about this and say, if your kids are not speaking to you or speaking to a wide variety of people, really think about why. What kind of an environment and what kind of a communication are you building up with them, and what kind of a relationship are you pushing them towards, right? Do they have a network for open communication, or are they really just selecting these few who they happen to opportunistically find and then engage in, right? Because that's all they know and that's all they have, right? So just putting that out there. Anyway, my character development was based on that. And it was about the inner turmoil, about how a child became obsessed over something that was unfair to her, right? She should not have to grow up in that society where she is outcasted. She should not have to grow up with a parent who is not willing to justify her feelings or validate her experiences. And just tell her to go about her work. We see that a lot in the Bangladeshi community. You mentioned it before as well, right? Oh, tomar kharap lagche, oshubidha hocche. Go do your homework, pani khao, right? I know that's humorous, but really, that's kind of what I've seen. And I really would like to. I know we're talking about Chandalika, but imagine the relationship they would have had and the experience Chandalika would have had if her mother stopped her and went, sweetie, I know that what you're experiencing is not okay. I've experienced it too. I know that they ask so much of us and they give us nothing in return. I know that we're bigger than this and we're going to get better. Imagine what the storyline would have meant. Do you think the monk would have had anything to do with this? He is not relevant here, right? So I know Rabindranath Tagore is looking down upon me right now, like, what? But honestly, I think there's a lot to learn from these stories. I think, and like you said before, because apni Robindra Nazrul, Shukanto Lalon, apni ederke chinen, you have a frame of reference, right? I am talking from my frame of reference now. I have a frame of reference that's maybe not as extensive as the people in Shantiniketan who study Rabindranath Tagore for a living, but perhaps I do have some amount of frame of reference such that now I can make a reference to people who are, in my actual life and I'm working with in the actual society and community. And it's such a beautiful reference to have, right? That I can now manipulate and negotiate with to make these points. And this is something that I would like for more children to have. I would like for more people to have these frames of references where people like you, who look like you exist, who people who speak like you exist.
and you can then use it. Just because you're you know, Chitrangada, Chandalika, Mayer Khela, Tasher Dish, just because you're listening to one particular storyline and doesn't mean that you can't have your own interpretations and way of using it. We do it with Shakespeare all the time, right? We do it all the time. We apply Shakespeare to modern times. So why can you not do it with Rabindranath Tagore? Why is it that we receive so much pushback when you try to, provide a different kind of interpretation and use to Rabindranath Tagore's, work? Something that I think about is this narrow-mindedness when it comes to culture, right? You don't own culture. No one owns culture. It's not yours to dictate. It's yours to experience. And it's yours to experience and then pass on to somebody else. And it's their opportunity to then take it and then apply it however they wish. And so when it comes to Rabindranath Tagore, and I speak as a millennial who I understand completely grew up in New York and is perhaps very ignorant to, the works that are happening in Kolkata, right? Which I know are beautiful. But please, this is my experience, right? And I'm unapologetic about it, right? I'm totally unapologetic about it because this is how I experience Rabindranath. And this is, perhaps my vocabulary is not as good as yours, but I am just as qualified to read it because I am I have some literary skills, and therefore I can, interpret. Jeez, right? So I just say this because I work with a lot of adults in this cultural community, and they're all amazing, right? They have so much that I can learn from them, but I do experience this kind of narrow interpretations. Rabindranathের গান এইভাবেই গাইতে হবে, Rabindranathের নাচ এইভাবেই করতে হবে. And it's very interesting to me because Rabindranath himself was quite an open man, right? So I'm like, but I'm very careful when I say these things because, considering that Rabindranath was such an open man, and he talked about, poetry from the aspect of both like male, female. He talked about, the perspective of children. He spoke about so many things, and he incorporated different cultures into his school, Shantiniketan, right? Manipuri Nach didn't just automatically all of a sudden drop from the sky. He wanted to incorporate classical dance into his school, right? Therefore, he incorporated different cultures and he created an amalgamation, right, in this safe space. So think about how open this man. I mean, I'm not over here like fangirling Rabindranath Tagore, although I kind of am. But I think there's more to learn from him than just reading his works. What did he do? He incorporated and he united. If we think about it like that, think about where you live, right? And where, and I'm kind of talking to our viewers and, other cultural folks in the Bangladeshi community. Wherever you are, there's different nuances around you. You do not have to just follow whatever it is that we're getting streamlined from, let's say, Kolkata. They're awesome. They're amazing. So much to learn from them. But look at where you live, right? I live in New York. Around me, I have West African culture. I have Latinx culture. I have a lot of Cubans, Colombians, in this hood, right? And they have so much, I have the Garifuna, people who are here. There are a lot of different incredible cultures to learn from that you can incorporate into your experience and then generate, a cultural understanding and cultural work that's based upon your experience. It doesn't have to be streamlined. And the reason why I say this, I'm sorry, once again, rant, is because the way that Bangladeshi culture is taught to children, the reason why you get pushback from kids is because it seems streamlined. I'm going to teach you this, you're going to learn this, that's it. That's it. Ar kono literature শিখতে হবে না, আর কোনো culture শিখতে হবে না. Just learn how to read and write. No. That's when you're going to get pushback. If you don't have practical application of culture, of what you're trying to teach your child, the child is going to deem it pointless. This stuff is not, like you said before, you were talking about critical consciousness, right? Okay, and how to read the world. Well, a part of reading the world is about being able to use your resources in application to the world.
So when it comes to our children, when you teach them something, whether it's religion or culture, and I see this in religion a lot as well, right? I'm from a Muslim background. I don't talk about this often, but I'm from a Muslim background. And, something that I've noticed, and I think my parents did a pretty good, my father did a very good job of this. When I asked questions, he answered my questions. Okay? He did not just leave me there. Like, Ami bolchi, that's why. He'd answered my questions, and if he did not know, he was humble enough to say, no, I don't know. I'm not sure. I'm sorry. Look it up yourself. Google. And I think we need to have that more. We need that more. We need that open conversation more, and we need to think a little better about how we can teach what we want our kids to learn in a way such that they can take it and then apply it. I find it incredibly insightful what you just have added here. যে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে ওরকম একটা ভার্নাকুলার, ওরকম একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, ওগুলো দিয়ে যে বুঝতে হবে, মানে দিস ইজ নট নেসেসারি। আমি একটা কমেন্ট যদি এখানে শেয়ার করি, দিলারা শেয়ার করেছেন, যে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে যে শুধু বাংলাতেই ভালো হতে হবে, এটা একটা ভ্রম। অনেক ভালো ইংরেজি বলেও ভালো রবীন্দ্রনাথ বোঝা যেতে পারে। শুধু রবীন্দ্রনাথই নয়, বঙ্কিমও বোঝা যেতে পারে। কিভাবে আত্মস্থ করলাম এবং কিভাবে প্রকাশ করলাম, সেটাই মূলত গুরুত্বপূর্ণ। মানে বেসিক্যালি সুমনের একটা খুব সুন্দর গান আছে যে বাঁশুরিয়া বাজাও বাঁশি। তো মানে ওইখানের একটা লাইনটা হচ্ছে এরকম যে, মানে আমাদের স্কুল কলেজে শেখে লোকে লেখাপড়া, মানে আপনি যে কথাটা বললেন যে অ আ ক খ শেখো, এবিসিডি শেখো, পড়তে শেখো। ওদের প্রাণে গান নাই, আমাদের আত্মায়, আমাদের ভেতরে, আমাদের ইনার গান নাই। এই জন্য ওই গানটা ভেতরের এমটিনেস নাই বলেই তো শুধুমাত্র ওই যে রবি ঠাকুরের মূর্তি গড়ি, মানে স্ট্যাচুস অফ রবীন্দ্রনাথ। এবং ইটস ইন্টারেস্টিং যে আমি একজন শিক্ষক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন আমি ইন্টিমেটলি বোঝার চেষ্টা করি। আই কনস্ট্যান্টলি ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, রিড ইট। এবং ইভেন আমাদের যে পুরো এফর্টটা, অর্থাৎ আপনি বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতির যে স্ট্রাকচারাল ইনইকুয়ালিটি, সেটা নিশ্চয়ই জানেন যে if you are very wealthy, very rich, come from extreme privileges, you go to this expensive private elite British English medium schools and so on and so forth. That's what I have worked for a long time. Then if you are মানে একটু less well off, তাহলে আপনি বাংলাদেশের ন্যাশনাল কারিকুলামের ইংলিশ ভার্সনটাতে পড়তে যাবেন। আরো less well off হলে আপনি ন্যাশনাল কারিকুলামে পড়বেন। আরো যদি, I'm not generalizing, অনেক এক্সেপশন আছে। আবার যদি একেবারেই মানে গরিব হয়, কোনো জায়গা নাই যাওয়ার, মানে all of that, you have orphanages and etc. Again, I'm not generalizing. You can find a lot of data in that. তো এই যে বিভিন্ন স্ট্র্যাটা করে কি আমাদের মাথার মধ্যে একটা ওই হায়ারার্কি তৈরি করে। পার্টিকুলারলি কলোনিয়াল এডুকেশনের কিন্তু প্রজেক্টই ছিল কোলাবোরেটর তৈরি করা। কলোনিয়াল এডুকেশনের প্রজেক্ট ছিল, আপনার মেকলে একটা ফেমাস স্পিচ আছে 1834 ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দিয়েছিল যে উই নিড এ নিউ ব্রিড অফ ইন্ডিয়ান্স। সামারি হচ্ছে এরকম, প্যারাফ্রেজ করলে, দে আর ব্রাউন ইন দেয়ার স্কিন বাট ব্রিটিশ ইন দেয়ার মাইন্ড। তো আমি one of the common experiments that I do, I ask my students that I have taught nearly 20 years ago, or let's say 16 years ago, 17 years ago, I tell them, remember when you were in Bangladesh, you were doing your colleges, high school, you couldn't possibly leave Bangladesh as soon as possible and go to places like, the arrived place like New York or, New Zealand or Australia or Canada, name it. So now that you have left your country and now you're here, do you feel arrived? বাংলাদেশে যখন কেউ if you see somebody white, European in Bangladesh, আমরা তো সবচেয়ে বড় প্লেট টাকায় দিই, ঘুরে বেড়াই, তাই না? That's what we do. কিন্তু আপনি যখন এখানে আসেন, নিউ ইয়র্কে আসেন, কানাডায় আসেন, তখন আপনার সাথে কি ট্রিট করা হয়, কি বিহেভ করা হয়? আপনাকে কোনো অ্যাডভান্টেজ দেওয়া হয় যে বিকজ ইউ আর বাংলাদেশি? ইফ এনিথিং দ্য সিস্টেম মার্জিনালাইজেস ইউ। ইফ এনিথিং ইট অ্যাকচুয়ালি, তো আপনি যে বললেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পড়ানোটা, সো রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনের ভিতরে ইন্টিগ্রাল পার্ট হচ্ছিল যে পৃথিবীর সিটিজেন তৈরি করা। এই পৃথিবীর, অর্থাৎ ইউ শুড বি এবল টু বি a citizen of earth, not essentially আপনি ভারতীয় নাকি পাকিস্তানি নাকি নেপালি নাকি বাংলাদেশি নাকি আপনি মিয়ানমারের, these are very new ideas. এগুলো একেবারেই নতুন আইডিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই সমস্ত দেশ তৈরি হয়েছে, আর্টিফিশিয়ালি বর্ডার ক্রিয়েট করা হয়েছে, তাই না? সিম্পলি আপনি দেখেন যে বাংলা, যেটা আমাদের ডিসকাশনের প্রথমে লিখেছিলাম যে পোস্ট লেখার সময়, যে বাংলাকে কিন্তু ভেঙে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। বাংলাদেশকে ব্রিটিশরা ভেঙে দিয়েছিল কেন? কারণ ওই সলিডারিটি যাতে কি হয়, কমে যায়, চলে যায়, রাইট? 1905-এ। কিন্তু আমাদের ভাষা এক, আমরা একভাবে কথা বলি, আমরা এক গান শুনি,
আমরা আবার বাংলার ক্ষেত্রে যে বললেন যে মানে কলকাতার রবীন্দ্রনাথ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, এন্ড আমার কথা যদি কেউ মানে আহত হন আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে স্মৃতি যে কথাটা বললেন এই মাত্র যে আমার রবীন্দ্রনাথের এক্সপেরিয়েন্সটা কি, আমি যদি রবীন্দ্রনাথের গানটাকে রক মিউজিক দিয়ে শুনতে চাই, আপনি কে ভাই আমাকে একেবারে হাত পা বেঁধে রাখবেন যে আমাকে গান দিয়ে শুনতে দিবেন না? মানে রবীন্দ্রনাথ আপনার একার পৈতৃক সম্পত্তি না। ইট ইজ নট আপনার, কিংবা নজরুল আপনার একার পৈতৃক সম্পত্তি না। আমার রেফারেন্সটা কি? হোয়াট ইজ মাই রেফারেন্স? এখন আমি তারপর হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের আবার এটা হচ্ছে আবার বাঙালি ভদ্রলোকের আবার একটা কালচারাল ক্যাপিটাল। যে আমি বাংলায় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমার খুব ভালো আইডিয়া আছে। বাংলা রবীন্দ্রনাথ গান আমি শুনতে পারি, রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে পারি, যে আমি বুঝি, নজরুল সঙ্গীত শুনতে পারি। কাজে আমি বাঙালি ভদ্রলোক। আমি বাঙালি এডুকেটেড, মানে এলিট। তো এই যে গ্রাম থেকে কেউ এসছে, সে বাংলা গ্রামীণ কোনো ডায়ালেক্টে কথা বলে, তার বাংলা উচ্চারণটা ঠিক না, যেটা আমি বিশেষ করে এখানে দেখেছি, এই কি বলে ডায়াসপোরা আইডেন্টিটিতে দেখেছি, যে কথা আপনি বললেন যে আপনি যাদের সাথে কাজ করেন অনেক হয়তো এরকম বলে যে তোমাকে এইভাবেই কথাটা বলতে হবে, এইভাবেই নাচতে হবে, এইভাবেই কবিতাটা আবৃত্তি করতে হবে। কেন কেন আই ওয়ান্ট টু রিসাইট রবীন্দ্রনাথ ইন আমার ভাষায়, আমার কথায়। মাতৃভাষা যখন আমরা বলি, মাতৃভাষা কিন্তু আসলে মাতৃভাষা না। আমার মা যে ভাষায় কথা বলেন সেটা তো মাতৃভাষা না। প্রাতিষ্ঠানিক যেটা বাংলা, বইয়ে যে বাংলা লেখা আছে সেটা হচ্ছে জোর করে চাপায় দেয়া মাতৃভাষা। It's like forced, মানে কি বলে, mother tongue. Right. But somebody who's coming from rural community, their language is not mother tongue, because that's not the language of the rich and elite. Right. So, you know, that's the resistance that needs to be done. We have come towards the end of our discussion, and it just flew like that. And I want to know from you, like, tell us, as amra jara relatively older parent, মানে কি বলে টিচার্স, যারা মানে এই প্রবাসী অর্থাৎ ডায়াসপোরা কমিউনিটির আমরা যারা একটু একটু মানে বয়সে বড়, what are some of the things we don't understand about our children, about our younger generation, that we desperately need to do in order to build a meaningful solidarity? One thing that would be, firstly, increase communication. Your kids want your support. আপনার বাচ্চারা আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তারা আপনার সাপোর্ট চায়, আপনার ভালোবাসা, আপনার প্রেজেন্স, এটা তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, রাইট? সো আপনি যে শুধু বাবা বা মা হিসাবে তাদের জন্য প্রোভাইড করছেন যে হ্যাঁ থাকা খাওয়া, অল দ্য ইম্পর্টেন্ট থিংস, হ্যাঁ, ইয়েস, Bengali parents are pretty fantastic, from my experience, generally speaking, not research based, that in wanting to give, they have the right idea, right? আমার বাচ্চাদের একটা ভালো ফিউচার দিব, বাট আপনার বাচ্চাকে ভালো ফিউচার দিয়ে লাভটা কি যদি সে আপনার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেয়, right? Is that really the better future you see for them? আপনার এত ভালো ফিচার দিয়ে লাভটা কি যদি তারা আপনার সঙ্গে সবচাইতে মানে ভেতরের কথাটা শেয়ার না করে? Is that the better future for them, right? Is that the conservativity you want to continue? Think about it, right? আপনার বাচ্চা যদি স্কুলে মার্কসে 100 না পেয়ে 82 পায়, পুরো দুনিয়া কি ধ্বংস হয়ে যাবে? আপনার বাচ্চার কি আর কোনো ট্যালেন্ট নেই বা আর কোনো পারপাস নেই? পড়াশোনা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আপনার এই জিনিসটাও বুঝতে হবে যে আমাদের দুনিয়াটা বদলাচ্ছে। ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট অ্যাকাডেমিয়া এনিমোর, ইটস অ্যাবাউট লার্নিং টু রিড দ্য ওয়ার্ল্ড, হ্যাভিং ওয়ার্ল্ড এক্সপিরিয়েন্সেস। আপনার বাচ্চাদেরকে আপনি যত বাবলের মধ্যে রাখবেন, শেল্টার্ড রাখবেন, ইটস ইম্পর্টেন্ট। আমরা সবাই চাই যে বাচ্চারা সেফ থাকুক, বাট you have to understand, you have to let them explore, make their own mistakes. তারা যদি ভুল করেও থাকে, যদি ওই ভুলটা আপনি ওটা নিয়ে ডিসকাশন না করে যদি রেগে যান and you cut communication, then that communication may not occur again, right? হয়তো ওই বাচ্চা এখন আর আপনার সঙ্গে, I'm just speaking I guess from like a child development point perspective right now, right? Or like child, like a psychological perspective, very very briefly, right?
the child is going to learn from experience. বাচ্চার সঙ্গে আপনি যদি কমিউনিকেশন, আপনি you're giving the example, right? যে বাচ্চার সঙ্গে কোনো একটা রাফ কোনো একটা সিচুয়েশন হলে বা কোনো একটা unfortunate situation হলে তখন এইটা নিয়ে ডিসকাস করা যাবে না, then that's exactly what the child is going to do and repeat and reproduce. কোন একটা টাফ সিচুয়েশন, কোন একটা হার্ড টাইম হলে সে কারোর সঙ্গে এই জিনিসটা ব্যাপারটা শেয়ার করতে যাবে না, চাপিয়ে রাখবে. Is that really the way to go to a better future, right? Is that the way to have a friendlier conversation? আপনাদের বাচ্চারা আপনাদের সাপোর্ট যদি পায়, that is one of the greatest gifts that you can give your child. Your child already knows you work hard for them. They already know you're trying your best to provide the basic necessities. Kintu apni ekhon ki chan? You want progression, right? You want to progress. How are you going to progress then? Not just with money. You have to teach them to value relationships. Ebong apni hocche apnar bachchar prothom relationship, right? You are the big বাচ্চা কখন বিয়ে করে না করে, বাচ্চার ফ্রেন্ড সার্কেল কি, that comes later. You are their primary relationship, the mother, the father, so on, right? Caregivers. So their relationship with the caregiver creates a frame of reference for them that they use later on in life to interact with everybody else, right? So let's say if I have a really good relationship with my father, that's really going to help me in terms of how confidently I may speak to other men in my life, right? How I interact with other men in my life. So that's, that's what I'm talking about. But another thing I would like to say that you may not, it's not that parents don't understand. We're all human here. Our parents have undergone a lot of experiences themselves that we are also going through, just in a different timeline. I would like for empathy to be a bigger, to be more prominent, right? Empathy এবং sympathyর মধ্যে difference আছে. Sympathy হচ্ছে যখন আমরা মনে করি যে এরকম একটা সিচুয়েশন ঘটছে, আচ্ছা খারাপ লাগছে, তার জন্য আমার খারাপ লাগছে, I feel bad for you. That's sympathizing, right? Empathizing হচ্ছে আমার বাচ্চা এই সিচুয়েশনে, এই কন্ডিশনে কিরকম ফিল করছে, তার কিরকম লাগছে, ওইটা আমিও ফিল করার চেষ্টা করি। আমি যদি তার পজিশনে থাকতাম আমি কি ফিল করতাম। I don't think that's just something for our children that we need to do. I think we need to do this for a lot of other people that we interact with. For example, when we're interacting with the Black community, Latinx community, any community that's not necessarily our own religious standing, right? If I am Muslim, let me understand how a Hindu person who was a Hindu minority in Bangladesh necessarily feels. If I am an Indian Muslim, right? I'm just talking about South Asians. If I'm an Indian Hindu, let me try to understand what the Muslims in Delhi are feeling. Let me try to understand from their position how they are feeling. We don't talk about emotions enough, and I know I'm saying feeling a lot, but I'm saying it and burning it out because we don't talk about it. Ask a parent how many times they tell their child that they love them. You don't hear, it doesn't happen. Bengali parents don't verbalize to their kid like, hey kid, I love you, I love you mom, I love you dad, this like mukhe prokash kora hoy na, and sometimes it's not necessary. Bengali culture ta onno rokom, right? Amra onno bhabe prokash kori amader bhalobasha ba acceptance, kintu মাঝে মাঝে verbal প্রকাশটা খুবই important. ভালোবাসাটা বাদ দেন, at least support, right? আচ্ছা তুমি স্কুলে ভালো করো না, ইটস ওকে, পরবর্তীতে আমরা তুমি আর আমি একসঙ্গে মিলিয়ে, because we're a unit, right? আমি তোমার পাশে থাকবো, we're going to try harder. আচ্ছা তোমার কি লাগবে, আমরা চেষ্টা করি ওই জিনিসটা কম্পেনসেট করতে। ওকে, তোমার এই জবটা হয় না, ইন্টারভিউতে টিকে নাই, ইটস ওকে, আচ্ছা আমি তোমার পাশে আছি, let's try harder. Honestly, and I know I'm gonna sound like a broken record, but culture and cultural work, right, provides a source of softening the soul, right? When you are involved with dance and singing and poetry, it makes you a softer, gentler person sometimes, right? Not for all cases, but it does. It gives you a different perspective, a different kind of stimulation. And you're not always talking about the facts and resources and politics and all the other necessities of life. So, get involved in culture. Get your kids involved in culture.
it's okay to be softer. It's okay to make mistakes, and it's okay to admit mistakes. চার দেওয়ালের মধ্যেই যে কনভারসেশন থাকতে হবে তেমন কোনো কথা নেই. I know that the Bangladeshi community is struggling with a lot of negative attention due to things like, words spreading like wildfire. কোনো একটা খারাপ কিছু হলে বাকি সব কমিউনিটি জেনে ফেলবে. There's a sense of pride and honor, right? মান সম্মানের প্রশ্ন থাকে, this and that. We need to go beyond that, right? আমরা যদি এই কমিউনিটি থেকে বাহিরে আরো ভালো কিছু বড় কিছু করতে চাই, we need to think bigger. These small time things, small time talk, small town talk is not where you want. আপনারা নিউ ইয়র্কে থাকেন, বসবাস করেন, আমেরিকাতে এখন থাকেন, কানাডাতে থাকেন. When you come here, right, you have exposure to so much more now than whatever it is. বাংলাদেশে তো বাংলাদেশি কমিউনিটি থাকে, that's it. ওখানে আপনার একটা নির্ধারিত প্যারামিটার ছিল, এখানে expand your parameters. If you can just try to do that, try to engage in conversation, maybe we can see some progression going forward. I mean, those are very, very important words. And, as I mentioned in the very beginning of our conversation, that we use this conversation to promote critical consciousness so that we start understanding. আমার কাছে আমি যেটা প্রায় বলি, যেটা শুধুমাত্র বাংলাদেশের সমস্যা না, পুরো পৃথিবীর সমস্যা, যে আমরা ওই ক্রিটিক্যাল কনসিয়াসনেস বা চিন্তা করতে শেখাই না। কতগুলো প্রশ্ন এবং কমেন্ট নিয়ে আমাদের আলোচনা আমরা শেষ করব। সো দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দ্যাট কেম ফ্রম ডক্টর সঙ্গীতা রয়. How has been your experience in approaching questions of solidarity given the existing entrenched hierarchies between Bengalis on both sides of the border in South Asia that exist till this day? Loaded question. Yeah. Side of the border in South Asia. I'm assuming she's talking about West Bengal and then. হ্যাঁ, পশ্চিম বাংলা, পূর্ব বাংলা, বাংলাদেশি বাঙালি এবং ভারতীয় বাঙালি, এই বাঙালিদের মধ্যে যে হায়ারার্কিটা এক্সিস্ট করে, হায়ারার্কিটা হ্যাভ ইউ সিন এনি হায়ারার্কি, কি বলে, and how have you seen anything, how have you dealt with it? I have, and I'm sure you have too, because you speak to so many people on a daily basis and you're amazing doing what you do. So I'm sure you have more experience than I do in that. But when it comes to working with people from a cultural perspective, I definitely see the hierarchy, right? So আপনি যেমন আগে বললেন linguistically একটা ব্যাপার আছে, right? And I noticed that আমার কথা বলার আগেও আমি একটা disclaimer দিয়ে নিয়েছিলাম যে হয়তো আমার বাংলা আপনাদের মতন অত সুন্দর হবে না. And I have this little bit of an insecurity. I do, right? যে আমি এখানে বড় হয়েছি, তো আমার ভাষাটা অত ভালো হবে না আপনাদের মতো। তো but I'm trying my best. এখন when it comes to Paschim Bangla, and of course there's a hierarchy, right? Kolkatar Bangalira, sophisticated Bangla, right? Polite society. I don't know. Of course, much more well equipped to understand sophisticated works of literacy, right? এরকম একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে, এবং বাংলাদেশি বাঙালি যারা, I feel I have seen this. It's not nice. It's this concept of tara regional bhasha bole, regional dialects, right? So ওই regional bhasha নিয়ে অনেকেরই সমস্যা হয়. Why? I don't know, right? যেমন আমি যদি ব্রন্সে থাকি, আমার একটা নির্ধারিত ডায়ালেক্ট হতেই পারে, আমি যদি ব্রুকলিনে থাকি আরেকটা ডায়ালেক্ট হতে পারে, আমি যদি অ্যাটলান্টাতে থাকি আরেকটা ডায়ালেক্ট হতেই পারে, টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, we all have different dialects, right? এর মানে কি ব্রিটিশ ইংলিশ সবচাইতে sophisticated? Is that, that's kind of the idea, right? আমি যদি টেক্সাসে ডাক্তারি পড়ে এখন প্র্যাকটিস করি, does that make me less of a doctor than someone who speaks British in London and is practicing at a same quality hospital? I'm just putting the analogy to kind of bring shed the light to really, the idea that the concept is a bit ridiculous, right? Not to offend anybody, not to offend anyone, but concept is ridiculous. যে আমি যদি লেখাপড়া করে, পড়াশোনা করে, যদি আমি
I don't know, Rabindranath Thakureর কাজ নিয়ে, কোন একটা production করি কিন্তু আমি Bangladeshi, does that make my work any less viewable, or does that make my work any less valuable, right? Because of where I'm from, because my language isn't exactly yours, right? I can't imagine, right? I don't see the reason as to why. And I also wonder, Bangladeshi folk music, it's so beautiful. It's so beautiful. The message is so beautiful. Even now, a lot of people in my generation in Bangladesh, I have friends who are in Bangladesh, and they're very much so into the folk scene. And understanding folk music, learning how to play dotaras, interacting with like fakirs who are still existing in Bangladesh and still trying to carry on the tradition of like how to make dotaras or ektaras like by hand. There's so many cultural implications, right, in Bangladesh that have come from these regions, right? Regional culture, right? How do you say regional in Bengali? আঞ্চলিক বাংলা, right? So আঞ্চলিক ভাষা, right? আঞ্চলিক ভাষাটা নিয়ে অনেকেরই যে এরকম সমালোচনা, I don't particularly like it, right? And there's a difference between আঞ্চলিক ভাষা and অশুদ্ধ বাংলা. I understand that some people haven't, and I feel like people mix that, right? People who try to speak proper Bengali, but then they may insert like some slang into it. We do that in English all the time because we're comfortable with the language, right? But then there's Anchalik Bhasha, the language of the people, the true people of Bangladesh who are coming from rural environments. These are the people who make up your country. Why would you put them down? I don't understand, right? This is how they communicate with you. Why would you create an environment where they feel insecure to communicate with you? Because they speak different or they have a different dialect. I don't that doesn't sit well with me. But I do agree with Ms. Roy, with Dr. Roy, that there is a certain amount of hierarchy. And the way that I've dealt with it is I ignore it. I'm sorry, that might not be the answer you want to hear. Perhaps you thought I had a better process, but I don't. If I see that someone's trying to express intellectual masturbation with a lot of words, I just say, okay, and I don't have anything else to say, because clearly you know everything. Clearly you have all the knowledge. Clearly you're a better speaker. Clearly you're like, you're the best scholar ever. What is there for me to say? I have nothing to say. And therefore, I appreciate your knowledge, and I thank you for your contribution to the culture. And I move along with my imperfect Bangla, because, that's what I have to offer. Now, I know there are people who are in circumstances that are worse than mine. I'm privileged to live in New York and be able to speak in English as well and ignore these kinds of things. But the people who are working from Bangladesh don't have the same opportunity, right? And so for them, I do, I empathize. I empathize with what they're going through. And all I can say is just keep doing the best work you can, keep setting higher standards. If you're doing cultural work, there's so many talented young folks in Bangladesh who are doing incredible work. Stay authentic to yourself. Do not try to, necessarily copy and, follow, there's a lot to learn and take inspiration from when it comes to like Kolkata, the culture that is purely, experienced and propagated in Kolkata. And it's so beautiful. It's amazing. But don't think that just because you don't have that experience, that you're not good enough, right? That your culture and your folk is not good enough. Your classical is not good enough. If you don't think you're good enough, then learn, right? Internet is available. If it's available to you, use it, right? That's as much as I can honestly. আমার কাছে যে জিনিসটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলছি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনি যদি ইংরেজিতে কথা বলেন, the moment you start saying speaking in English, automatically you are superior to me. তো ইন্টারেস্টিংলি এটা কিন্তু colonial past-এর কারণে, আমাদের যে we were a British colony for over 200 years, ওই জায়গা থেকে ওইটা কাজ করে। কিন্তু at the same time একই হায়ারার্কিক্যাল থটটা ইমপ্লিকেশনটা আমরা ব্যবহার করি যখন আমরা
যদি এরকম হতো, ধরুন আমি একেবারে মানে একটা নাইভ এক্সাম্পল দিই, লেটস সে সিলেট অথবা বরিশাল অথবা নোয়াখালীর কোন একটা জায়গা যেটা ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ইকোনমিক্যালি অ্যাডভান্সড, ইয়ারা ইয়ারা ইয়ারা, তাহলে বই পুস্তকের ভাষা ওই সিলেটের বাংলায় হতো, ওই বই পুস্তকের ভাষা ওই নোয়াখালীর বাংলাতেই হতো। আপনি যদি, আমি জানি না নিউ ইয়র্কের আছে কিনা, আমি মানে যখন ব্রিটেনের ইংল্যান্ডে মানে লন্ডনে গিয়েছি তখন দেখেছি যে ওখানে আপনার বাংলা শেখানো হয়, একটা হচ্ছে ওই বই পুস্তকের বাংলা মানে প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা, আবার সিলেটি বাংলা শেখানো হয়। সো আই ফিল একটা জিনিস আমি খুব পার্সোনালি আই ফিল ভেরি মানে অনার্ড এবং আই ফিল ভেরি প্রাউড যে অ্যাটলিস্ট সিলেটের এলাকার বাঙালিরা তারা তাদের ভাষাটাকে যে দিস ইজ মাই ল্যাঙ্গুয়েজ, দিস ইজ হাউ আই স্পিক, প্লেন অ্যান্ড সিম্পল, অ্যাকসেপ্টেড, মানে ডান। তো ওই জিনিসটা ভীষণ মানে বলেছেন, কিন্তু আপনি যতটা স্পষ্ট করে সহজ করে বলেছেন হয়তো আমরা সেটাকে অনেক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলি, কিন্তু ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং ব্লান্টলি অনেস্ট অ্যাবাউট ইট। আমাদের গ্রাম থেকে আমার বড় ভাই শহীদ ভাই বলেছেন, ওয়েল ডান, থ্যাংক ইউ শহীদ ভাই। তারপরে হচ্ছে সিলভি, once upon a time she used to be my student, now she's doing incredibly important work in Bangladesh, অনেক কাজ করছে। Interesting conversation as always, worthy of discussing how faulty upbringing under whichever circumstances passes down the generation when the same child becomes parent. So important. We didn't even get to talk about things like intergenerational trauma, right? And how that's passed down from child to parent, parent to child, and then reproduced. But yeah. Yeah, absolutely. তারপর হচ্ছে ইমামুল ভাই আমাদের টরন্টোর, conducts incredibly important conversations, excellent discussion. Thank you ইমামুল ভাই। তারপর হচ্ছে আমার friend and teacher, you can say, Nafisa. It might be because the community isn't aware of it, like you guys have been mentioning. Thank you, Nafisa. Nafisa is a Bangladeshi community organizer in Montreal, doing excellent work. I have requested her to participate in our conversation too and speak unapologetically, which I really deeply appreciate and respect. আমাদের পাবনার একটা ছেলে ক্লাস 10-এ পড়ে, আই এম রিয়েলি প্রাউড যে ও আমাদের কনভারসেশনটা শুনেছে এবং মানে ইটস অ্যান আউটস্ট্যান্ডিং ডিসকাশন। থ্যাংক ইউ আলিফ। তারপরে নাফিসা আবার আমাদেরকে বলছেন generational trauma is real and an oppressed could become an oppressor. I mean yes, at the expense of probably generalizing, but it's true. Another friend of mine and teacher, Dilara, ইংলিশ স্কুলে পড়লে তো সাধারণত বাবা মা চায় ইংরেজি গান শিখবেন, ইংরেজি সিনেমা দেখবে, বাংলা সিনেমা দেখা, বাংলা গান গাওয়া, সেই চর্চা করলে তো জাত চলে যাবে। কথাটা মানে হোয়াট আমি যখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ানো শুরু করি তখন আই made it sure যে আমার ছোট ভাই বোন they also go to English medium school, they finish O levels and A levels, but I don't want that for my son. I want my son to know his root and culture, and like I said, if I knew what I know now, I would also want my siblings to go to Bengali schools and know their culture as well. Also remember, right, like knowing your culture, like you mentioned this before, and how like knowing your culture helps you respect other people's culture, right? When you know your culture, you know how to talk about culture. You know how to, you identify with it, and therefore you talk from within, right? When I talk about someone else's research, I talk about it as a matter of fact. When I talk about my own research, I talk about my personal experience. It's different. The way you speak about it is different. So for example, if I'm Bangladeshi, let's say your son is Bangladeshi learning his roots, he is now going to be able to better relate to his friends who are then going to be able to better understand him. Like when we talk about the gap between the Asian and Bangladesh, Asian and Black community, the Black community has such a beautiful, beautiful, extensive, rich heritage that's you can learn from and you can assimilate into, and it's amazing. Like if you just take the chance to learn it, right? It's not only as it seems, it's in the media. I think that's very important. When you understand your culture, remember, other people, curiosity is human nature. People want to know about you. So when you have something to offer, right, as a child of the next generation, I'm saying when I have something to offer, people are interested in knowing about me. And when people are interested in knowing about me, it makes me feel good. Therefore, I'm going to want to know more about them. It's a continuing cycle. So have something to discuss, have something about you that you want to share. When you share, you get more. It's not about you just want to fit in and therefore you take from everyone else's culture and their experiences.
share your own. By giving, you're actually getting a lot more in return. অ্যাবসলিউটলি। আমার একটা এ ব্যাপারে চমৎকার একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে যে আমার যারা স্টুডেন্টরা যাদেরকে বাংলাদেশে পড়িয়েছি অনেক আগে, এরকম একটা স্টুডেন্ট তো এখানে এসছে পড়তে ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোতে। এখন ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোতে পড়া কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ ইফ ইউ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। ইটস লাইক $61,000 Canadian dollar yearly. That's, I don't know. I mean, you have to be really rich to be able to pay that kind of money এখানে পড়ার জন্য। তো আমাকে বলছিল যে আমার টিচার, আমার প্রফেসর আমাকে একটা কাজ দিয়েছে। সেটা হচ্ছে যে আমাকে ক্লাসে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে রবীন্দ্রনাথের উপরে। তো আমাদের এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যারাই আমরা বাংলাদেশ থেকে কানাডাতে পড়তে আসি কিংবা আমেরিকাতে পড়তে আসি, আমাদের প্রফেসর বা আমাদের কমিউনিটির মানুষরা, মানে এখানকার যারা আমাদের মানে অন্য দেশের ফ্রেন্ড, ওরা মনে করেন না যে আমরা মনে হয় বাংলাদেশের সব কালচার জানি, আমরা ওখানকার সংস্কৃতি আমাদের। তো আমার ছেলে যখন মানে কানাডায় পড়বে ইউনিভার্সিটিতে, তখন তো ও যদি ওর নিজের সংস্কৃতি না জানে, নিজের কালচারটা না জানে, ইফ ইউ ডোন্ট নো ইউর ওন রুট, you're gonna be in big trouble. You're gonna be in big trouble. So ওই জন্য বিষয়টা, এবং বাংলাদেশে ইতিবাচক মানে অনেকগুলো প্রোগ্রেসিভ কাজ হয়েছে। যেমন আমি যে স্কুলে একসময় পড়াতাম, সেই স্কুলে এখন বাংলা পড়ানোটা কম্পালসারি। ইউ হ্যাভ টু টেক বাংলা, মানে বাংলা নিয়ে। আমি যখন স্কুলে পড়িয়েছি তখন আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে, ওরা যদি স্কুলে বাংলা কথা বলতো, we used to punish them. মানে in English, I'm sorry, it's a very unpopular thing to say, and I don't think I could say what I'm saying now if I was still working in those elite schools. One of the things that we did is, if you students, if they spoke in Bangla other than in Bangla class, they'll be penalized. And this is incredibly insightful. What exactly happened in Canada? They, you know, in Canada, যখন ইউরোপিয়ান এটাকে কলোনাইজ করে নিয়েছে, they wanted to kill the Indian in the Indian children. যে এখানে ইন্ডিজিনাস যে মানে বাচ্চাদেরকে বাড়ি থেকে, যে আপনি কিছুদিন আগে মানে পাওয়া গেল যে 215 কিডস ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে পাওয়া গেল, তাদের ডেড বডি রিমেইন। যে এই যে colonial cruelty যেটা এখানে হয়েছে, আমরা তো কানাডাতে we are excellent in hiding our cruel past. মানে Canada is outstanding. Other countries should know how to hide their মানে dark মানে cruel past, you know, when it comes to Canada. সো এটা শেখা ভীষণ জরুরি। এবং জানি আমার এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট না, অনেক বাঙালি ভাই বোনেরা আমাকে গালি দিবেন এবং আমার কথার সাথে বিরোধিতা করবেন। আমাকে ইভেন আমি বাঙালি কমিউনিটির বড় ভাই বোনদের কাছ থেকে এটাও শুনছি যে তাহলে আপনি এখানে এসেছেন কেন? Why have you come here? আপনি কানাডায় থাকেন কেন? আরে ভাই, আমি কানাডায় থাকি বটে, ঠিক আছে, আমি কাগজে কলমে হয়তো এখানকার মানে কি বলে ইমিগ্রেন্ট, ঠিক আছে, বুঝলাম। কিন্তু এই প্লেসটাকে যদি আরো ভালো করতে চাই, তাহলে আমি যদি ইফ আই ডোন্ট টক অ্যাবাউট ইট, হাউ? আমি শুধু এরকম একটা ইমেজ মেইনটেইন করলাম, কানাডা ইজ এ ল্যান্ড অফ মিল্ক এন্ড হানি, এখানে শুধু আমি গিয়ে মানে কি বলে স্টারবাকসে কফি খাই, গাড়ি চালাই বেড়াই। নো, দিস ইজ নট। আই ডোন্ট ওয়ান্ট মাই সান টু নো দ্যাট। আই ডোন্ট ওয়ান্ট মাই স্টুডেন্টস টু নো দ্যাট। আই ওয়ান্ট দেম টু নো হোয়াট ইজ দ্য ট্রু রিয়ালিটি। এটা বুঝতে হবে। সো আবার দিলার আরেকটা কথা লিখেছেন, এই যেটা আপনি বললেন যে আমরা আমাদের বাচ্চাদের সাথে কন্টাক্ট কমিউনিকেট করতে পারি না, যে সন্তানকে ভালো মানুষ বানাতে ভুলে যাচ্ছি, তাদেরকে প্রতিযোগিতা দাঁড় করে দিয়েছি। যেদিন থেকে সে পৃথিবী দেখতে শুরু করেছে, সন্তানকে সব মানে আমরা সন্তানকে মানে সব দেয়, কিন্তু সময় না দেয়াটা এখন ব্যস্ত বাবা মার একটা সোশ্যাল স্ট্যাটাস, যে বাবা মা ভীষণ ব্যস্ত, বাচ্চাদের সাথে কথা বলার সময় নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনক্রেডিবলি ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলেছেন দিলারা, যে কম্পিটিশন, it's all about competition, right? Farida Yasmin, thank you very much. Very detailed and impressive conversation. Perhaps you're from America. Thank you very much for your kind comment. আলিমরান লিখেছেন, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষা বলতে কেবল বইয়ের ভাষাকেই মিন করা হয়। হ্যাঁ, যেটার সাথে আমাদের আঞ্চলিক ভাষার অনেক ভিন্নতা আছে, শব্দের অর্থের ঢঙের। আমরা বাংলা ভাষার মোড়কি কি সেসব আলাদা ভাষাগুলোকে জোর করে নিয়ে আসছি না? সিলেটের অঞ্চলে এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষার সাথে বইয়ের ভাষার অনেক তফাৎ। এরপরেও আমরা কোন সব ভাষাগুলোকেই বাংলা ভাষা হিসেবে চিনতে পছন্দ করি? এরপরে আমরা কেন, আচ্ছা সরি, মানে বেসিক্যালি এরপরে আমরা কেন সব ভাষাগুলোকেই বাংলা ভাষা হিসেবে চিনতে পছন্দ করি? আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সেটা হচ্ছে, ইংরেজিতে যখন মানুষ কথা বলে, শুধু আমেরিকাতেই হয়তো এরকম 15টা 20টা আলাদা ধরনের ওয়েতে মানুষ ইংরেজিতে কথা বলে। টেক্সাসে যারা বাস করে তাদের ইংরেজি কথা বলার ধরন, বা নিউ ইয়র্কে যারা, ফর এক্সাম্পল when you listen to Bernie Sanders, you understand that's Bernie Sanders, For sure. right? হ্যাঁ, কিন্তু সেটা নিয়ে আমরা কোনো কথা বলি না। কিন্তু যদি চিটাগং কিংবা নোয়াখালীর ভাষায় কেউ কথা বলে, তাহলে তাকে আমরা অপমান করি, ছোট করি। This is important.
তারপর হচ্ছে when parents are busy watching third graded serial, what can we transfer to our kids? Third Um, grade. What's third pro- grade material? I'm sorry. I don't but understand. probably, probably she meant towards very melodramatic, very unrealistic. Like, for example, if you watch Bollywood, a lot of films and stuff that is very devoid of reality. That's very, very remote from reality. That kind of thing. Um, তারপর হচ্ছে নাফিসা আমাদেরকে বলেছেন because we are the model citizen. এবং punitive measures against children who speak their own language outside language class continues to be a prevalent practice in English medium convent schools in Kolkata. Thank you, Songita. মানে এই কথাটা মানে সত্যি কথাটা, এই সত্য কথাটা আমরা অনেকে স্বীকার করতে রাজি না। যে আপনি কলকাতায় থাকলে যদি আপনি বাঙালি ভদ্রলোকের ভাষায় মানে কথা না বলেন, কিংবা যদি ইংরেজি মাধ্যমে পড়েন, ইংরেজি ভাষায় কথা না বলেন, তাহলে আপনি তো অশিক্ষিত, আপনি মূর্খ, আপনি খ্যাত। This is reality. And this resistance needs to be developed. So স্মৃতি, আপনার সাথে কথা বলে মানে আজকে অনেক কিছু জানতে পারলাম, অনেক কিছু শিখলাম, এবং আপনার এই কথাগুলো আমাদের ছেলেমেয়েরা, বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা যেখানে যারা আছে বাংলা ভাষায় কিংবা ইংরেজি ভাষাভাষী ছেলেমেয়েরা যারা যতটুকু আমরা ইংরেজিতে বলেছি, I hope they will learn a lot, and I hope that we learn to be unapologetically us, so that we can learn to appreciate others in their uniqueness. With that, Sriti, thank you very much. And I hope that you'll also participate in our future conversations. এবং আমাদের সাথে এতক্ষণ যারা ছিলেন, আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সাথে আবারও পরবর্তীতে কথা হবে। সবাই ভালো থাকবেন।